Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le chat, il y a déjà beaucoup de monde, quoi. Et merci Data, merci beaucoup pour le raid, ça fait très plaisir, quoi. Merci à toi. Donc bonjour à tous les raiders, bonjour aux habitués aussi, comme Tranquille, Sbloa ou Big Game of Ski. Et bienvenue à tous, quoi. Donc, c'est pas ta caisse. Vous devez sûrement me connaître maintenant un petit peu, quoi, si vous avez déjà fait des raids depuis chez Data. Sinon, bah voilà, coucou, c'est moi. Et ici, voilà, on fait beaucoup de point and click, on fait beaucoup de jeux narratifs. C'est le credo de la chaîne. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, bah vous êtes la bienvenue. Sinon, si vous aimez juste regarder les point and click mais pas y jouer, bah vous êtes aussi le bienvenu. Et aujourd'hui, on va faire un jeu que j'avais beaucoup envie de faire depuis quelques semaines, car il est sorti en début de mois. C'est une des nouveautés des point and click dans cet univers-là. Beaucoup de gens pensent que les point and click n'ont existé que dans les années 90 et 2000, le fameux âge d'or des point and click. Mais non, quoi. Si vous êtes féru de ce genre de style et que vous regardez régulièrement l'actualité des jeux d'aventure avec un grand A et des point and click en particulier, vous verrez que régulièrement, presque tous les mois, il y a au moins un gros point and click qui sort, quoi. Bon, la plupart du temps, ils sont pas forcément en français. Ça, c'est, ça, c'est là où on est un peu malheureux, quoi, parce qu'il y a plein de nouveaux point and click qui sortent et qui ont l'air géniaux et qui malheureusement ne sont qu'en anglais ou au mieux en allemand. Toujours nos joueurs allemands, hein, qui sont privilégiés par rapport aux joueurs français. Et là, en ce début de mois, le 2 avril, on a eu la chance d'avoir une grosse sortie, et cette fois-ci avec les sous-titres en français. Il s'agit de Elroy and the Alien, donc un jeu d'aventure dans la lignée donc des fameux âges d'or des point and click, donc des LucasArts, des Sierra et compagnie. Voilà, c'est un jeu d'aventure avec une pointe d'humour qui a voulu faire honneur à cette période-là. Et vous allez voir que le style graphique est sympa. J'espère que l'histoire aussi. Tout ce que je sais, c'est que notre héros, apparemment, va être à la recherche de son père. Mais pourquoi, comment, dans quelles conditions, je ne sais pas. Salut Emma, comment tu vas? Ce jeu m'a été offert généreusement par Tranquille, quoi, qui m'a offert ce jeu il y a pas longtemps. Donc merci à elle, quoi, parce que grâce à elle, on va pouvoir y jouer tout de suite, quoi. C'est parfait pour enchaîner avec les piliers de la Terre que nous avons fait pendant toute la semaine dernière et jusqu'à hier. Non, jusqu'à avant-hier plutôt. Voilà, j'avais pris une petite journée de repos hier, quoi, et puis là, je savais pas avec quoi continuer, et là, c'est là que j'ai eu ce cadeau de tranquille, donc c'est parfait, quoi. J'avais vraiment envie d'y jouer, quoi, sauf que bon, j'avais pas les moyens forcément de me l'acheter tout de suite, donc j'attendais une promo, et puis là, heureux hasard, j'ai eu un cadeau, donc c'est cool, quoi. Voilà. Donc le jeu, il a été développé et édité par le studio Motivity. Amuse-toi bien, moi je vais faire ma bruschetta à la truite fumée, fromage de chèvre et avocat. Toujours raffiné, hein, est mort. Hein. Toujours des plats raffinés. Hein. Tu devrais ouvrir un resto bientôt, quoi. Ouais, bah ouais, quoi. Elle m'a offert quand même pas mal de jeux ces dernières années, quoi. Je veux dire, c'est vrai que, comment dire, moi je ne veux pas recevoir tout ce qui est sub, bit, don et tout ça. Par contre, si de temps en temps quelqu'un voilà, m'offre un jeu via Steam, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, quoi, plutôt que d'envoyer de l'argent ou choses comme ça. Dire, si vous êtes voilà, dans mes amis Steam, c'est vrai que voilà, de temps en temps, voilà, recevoir moi aussi, j'offre des cadeaux Steam à mes amis en contact, quoi. Et c'est vrai que c'est un moyen. Moi, je trouve que c'est un peu mieux, quoi, que simplement donner de l'argent. Donc, tranquille, voilà, de temps en temps, via les promos ou autres, des fois, là, elle a fait une folie, quoi. Elle m'a offert ce jeu qui était pratiquement plein pot en début de ce mois, quoi. Et donc, ça fait partie des grosses sorties de ce mois d'avril en termes de potting league, quoi. Donc, voilà. En même temps, quand on n'a pas beaucoup de sous, de temps en temps, on peut faire plaisir. Ouais, c'est ça, quoi. Puis, moi, c'est pareil, que voilà, quand je peux et que je vois des belles promos, j'hésite pas à offrir comme ça, sans raison, à des personnes que j'apprécie. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un jeu, quoi. C'est cool, quoi. Enfin, bref, quoi. Donc là, je suis très heureux de pouvoir vous le proposer cet après-midi. On va faire la première partie. Et on va voir de quoi il en retourne, quoi. Mais je pense que ça va être un très bon jeu. Rien que le trailer, il donne très envie, quoi. Donc, au-delà de ça, on va voir. Je pense pas que ce soit un jeu très très dur non plus en termes de point and click, on va voir. Mais j'ai hâte de vivre l'aventure de Elroy and the Alien. Donc, qui dit Alien, voilà, on va en rencontrer sur le chemin.
Mais par contre, au niveau de l'histoire, j'ai pas voulu me spoiler plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que notre héros va être à la recherche de son père. Voilà. C'est le pitch de départ. Et ça va l'amener à rencontrer des aliens, a priori. Voilà. Donc, vous voyez, sur la page d'accueil, on peut pas mieux montrer, quoi. Je veux dire, Elroy, c'est lui. Et voilà son papa. Voilà. Donc, nouvelle semaine, nouvelle aventure. Et là, c'est un pur point and click, j'allais dire à l'ancienne. En tout cas, qui est dans la colonne vertébrale, on va dire, des point and click, oui, dit à l'ancienne, quoi. Avec une touche de modernité et puis une touche de fraîcheur aussi, quoi. Comme je vous dis, si vous êtes passionné de point and click, vous verrez que voilà, il y a des sorties régulières, des petits jeux, des moyens jeux, des grands jeux. Il y a de toutes les tailles, de tous les styles. Il y en a qui essayent de faire à l'ancienne, il y en a qui essayent de faire une touche de modernité, il y en a qui essayent de mélanger avec d'autres styles de jeux aussi, quoi. Je veux dire, d'essayer de faire des point and click un peu hybrides, quoi. Il y en a qui sont plus axés sur l'histoire, il y en a qui sont plus axés sur les énigmes, il y en a qui sont plus axés sur les puzzles même. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis après, au niveau des thèmes, c'est pareil, quoi. Il y a celui de l'aventure avec un grand A, il y a ceux qui sont plus détectives, comme par exemple les Sherlock ou les Hercule Poirot, par exemple. C'est même devenu un peu un cliché dans les point and click, ceux qui sont à base de détectives, quoi. Je veux dire, dès que tu mets un manteau et un chapeau et les musiques des années 50 ou 30, voilà, c'est tout de suite un jeu de détective un peu noir, un peu sombre, jazzy et tout ça. Mais puis après, voilà, il y en a plein d'autres. Il y en a qui tirent plus sur l'horreur aussi. Il y a aussi ça. Il y en a qui sont SF. Enfin, c'est un peu un melting pot en fait, les point and click. On peut mettre ce qu'on veut comme thème et comme style d'aventure. Et après, voilà, au niveau de ça change un petit peu au niveau de l'interface, au niveau de l'inventaire. Il y en a qui aiment bien combiner beaucoup les objets, d'autres très peu. Il y en a qui sont plus axés sur les choix de dialogue. Des trucs comme ça, quoi. Il y en a qui sont pixel perfect aussi, quoi. Il y en a qui sont un peu taquins comme ça. Et puis donc, si vous aimez comme on dit, les jeux d'aventure, quoi. Il y en a qui n'aiment pas trop utiliser le terme point and click, mais plutôt le terme jeu d'aventure. Et voilà, vous avez des belles surprises comme ce Elroy and the Alien, qui est tout frais, tout beau, et ça fait partie des grosses sorties des point and click en français. Voilà. Enfin, sous-titré français plutôt. Allez. Sur ce, allons le découvrir ensemble et c'est parti. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si ça va pour vous. Au niveau de la musique, des paroles, tout ça. As a journalist, you're used to writing about events after they've already happened. You conduct interviews, do research, and work really long hours to connect the dots. But as an outsider, it's very rare that you get a chance to become part of a story, to see it unravel before your eyes. And sometimes, what you find makes it all worth it and changes your life forever. Here's my story about how I met Elroy and the aliens. D'accord. Ça va un peu vite, mais on a le temps. A hamster? Un hamster? I waited 18 years, and you bring me a hamster? It wasn't easy to catch, boss. Oh, very well. Prepare test subject Alpha. Preparing test subject Alpha. Pauvre hamster. Non! Soon, my dear. Pauvre hamster, quoi. Ça rappelle 30 secondes After Midnight, là, avec ni. Si vous vous souvenez de ce hamster. C'est le dernier qu'on avait rencontré en jeu vidéo. Hundreds will gather in Slope City Park tonight to observe our first total lunar eclipse in 11 years. The blood moon gets its name from the reddish glow cast onto the moon by the sunlight refracted in Earth's atmosphere. This phenomenon has haunted many civilizations and was often believed to signal malevolence, ill fortune, or major change. Rats! I overslept! Again. Oh, that's probably the reporter from Slope City News. I'm coming! I should get the door.
Ok, bah ça a l'air d'être super bien animé déjà, première chose quoi. Puis vous voyez là, ça change un peu du pixel art quoi. C'est plus ambiance cartoon dessin animé. Donc ouais, ça fait du bien aussi ce jeu. Just a C'est sympa. sec! J'arrive. It's locked. Now where did I put my keys? Ah, je pense que c'est là. Hop, My apartment key. ouvrir l'inventaire. Anybody home? I'll be right there. J'arrive. Hi, I'm Peggy Wolf from Slope City News. Elroy DeLuna? Yes, absolutely. Come on in. Ça va un peu vite, je crois. Thanks for coming here on a Sunday. No problem. I wanted to get my article in before we go to print tomorrow. Shall we get started? Sure. Can you tell me a little bit about your project? I'm building a rocket. A rocket? Yes. The first commercial rocket that can take off, reach the atmosphere, and return to land in the same spot. Oh, cool. You mentioned you had a prototype? Yeah, I just need to make some last-minute adjustments. It'll only take a minute. Would you mind waiting here? Sure. Please, make yourself at home. Lancement et atterrissage. Donc une fusée commerciale. Shoot! This is my one chance to let the world know about the DDL-3000. I wanted to finish it last night, but obviously fell asleep. I'd better hurry upstairs and get it ready. Ok. Alors, module propulseur. The propulsion module. Fuel goes in, blazing speed comes out. Alors, on va le prendre. Hop. Voilà. La découpeuse laser. I got this laser cutter from Sierra's junkyard. It's missing a diamond, Une chair though. de Sierra. My dad always used to say, pressure makes diamonds. Qu'est-ce que tu as dit juste avant? I got this laser cutter from Sierra's junkyard. It's missing a Ah, diamond, il though. manque un diamant. My dad always used to say, pressure makes diamonds. On peut pas modifier la vitesse de... La vitesse des boîtes de dialogue, là, parce que... Non. Voilà. Texte des dialogues, ouais. Mais elle n'a pas la vitesse. Bon, c'est pas grave. On s'adaptera. Alors, Slope City Chronicle. The Slope City Chronicle. We've been getting this paper for over 20 years. Photo de papa et moi. Me and my dad. A long time ago. Unité centrale. My good old Vax mainframe. I had to pawn the screen and keyboard so I could afford the rocket fuel. I'll buy them back as soon as I get my funding. Ooh, cozy. Non. Je sens que ça va me plaire, ce jeu. Il est bien. Alors, le schéma. Je sais pas ce que je voulais. On va apprendre à nos yeux le pas de course. Ouais, c'est ça, il faut... Pour vous comme pour moi, il va falloir lire rapidement. Il parle très rapidement. Step 1, install the propulsion module. Step 2, attach the guidance module. Step 3, fuel up the rocket. Step 4, profit. D'accord. Donc il me faut du carburant et ces différents modules. Donc c'est en 3 morceaux plus de l'essence. Alors, des livres. A bunch of engineering books. I've read all of them twice, at least. D'accord. Télécommande. The remote control for my rocket. Bon, bah, si la télécommande de la fusée, on prend. Hop. Alors, livre sur le Pentagone Ahani. C'est quoi ça? The Legend of the Hani Pentagon by Diego de Luna, my dad. D'accord. Deluna, c'est son nom de famille. Et elle, c'est Peggy, c'est ça. Peggy Wolf. Bon, bah, on va le prendre. Pourquoi pas. Hop. Alors, je peux monter à l'étage ou aux toilettes. Tiens, voilà. My glorious water closet. Allez, il faut les utiliser.
Un balai. Voilà, je prends. Ah, the broom I borrowed from Mrs. Kandinsky. On prend le balai. Par contre, les toilettes, on peut pas s'en servir. Ah, ça. Pixel, elle dirait que c'est un mauvais point. Elle serait déçue. Elle adore utiliser les toilettes dans les jeux vidéo. Diplôme. My engineering diploma. Best in class of 91. D'accord. Alors, on va monter à l'étage. Voilà. Module de guidage. Je prends. The guidance module for my rocket. De l'essence. Best rocket fuel you can get. At least in Slope City. Whoops. The spout fell off. I'll have to reattach it. Aha! The spout that fell off the fuel canister. Alors, est-ce qu'on peut assembler? On peut assembler. There. Now I can fill up the rocket without spilling my precious fuel. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'il faut mettre le carburant? I should install all the parts before fueling up the rocket. D'accord. Eh ben, on va mettre le module propulseur avec le module alimentation. Fits perfectly. Voilà. Ensuite, le module de guidage. Nice. The DDL-3000 fully assembled. All it needs now is some fuel. Voilà. Alors, juste avant de mettre le fuel, on va quand même observer ce qui est autour de nous. I get 55 channels, including the science program, engineering 24/7, and NASA TV. The magnification on this thing is incredible. If I was a creep, I could spy on pretty much anyone from up here. Si j'étais un pervers. Chose que bien sûr je ne suis pas. Hop. Impeccable. My pride and joy. Ready for action. Miss Wolf? Hello? It's ready! I'm coming. May I present the DDL-3000? Wow. It's very yellow. Wait till you see her fly. Before we start, can I ask you a few questions? Sure. So, your full name is Elroy de Luna, right? Yeah. Son of Diego de Luna, the famous archaeologist? Yeah. Author of The Legend of the Hani Pentagon? Yeah. He spent a lot of time on that book. Dr. de Luna went missing in 1975, right? Yeah, well, he went on an expedition and never came back. Is it true that he was working with Mayor Wanderbrust at the time? I think he was, yeah. I was 5 years old, you know? Wasn't your dad looking for the Hani Pentagon? Yeah. He talked about it all the time. But what if he actually found it? I don't know. I haven't really thought about that in a long time. Hey, do you want to see my project or not? Sorry. Yeah, please, go ahead. Let me just use the remote so I can start the launch. Attends, il veut lancer une compagnie de fusées commerciales. Je suppose pour transporter des gens. Et là, il lui montre un prototype tout petit, quoi. Mais, ouais, peut-être que si le prototype marche, après il fera un plus gros modèle pour transporter des gens dans l'atmosphère, quoi. Alors, la télécom. Okay, everything is ready. Follow me. We need to take cover. C'est le début de SpaceX. For the love of... Was that it? No. The circuit board got fried for some reason. Oh, should I come back later? No. Just give me 10 minutes and I'll get a new one. All right. Do you mind if I check out the telescope in the meantime? Is that a Telefire D2? D3, actually. I just got it last week. Go ahead. Awesome. Thanks.
I should hurry to Sierra's junkyard to get a new circuit board. I really hope she's there. Ok. Donc faut que j'aille à la décharge de Sierra. Donc on voit le clin d'œil, hein. Clin d'œil. À Sierra et compagnie. Un oiseau. Is that a crow? Or a magpie? I think it's a magpie. D'accord. Piggy. Wow, this thing has amazing magnification. I can see inside the mayor's office. I don't think you should be... What are they doing in there? What's that machine? Anyway, will this take much longer? It's Sunday, you know. Just a few more minutes. Ok. La tour Vonderbrust. Wanderbrust Tower. I think my dad used to work with the current mayor. D'accord. Bon bah, direction la déchetterie Sierra. Je vérifie qu'il y a... Ah, je peux faire apparaître l'inventaire avec la molette. Avec un clic molette. Huh. There's that strange sound again. I think it's coming from the ceiling. I'll check it out after I've shown the reporter the DDL-3000. Bruit bizarre. I've been hearing this for the last couple of days. I think it's coming from the ceiling. It's probably just interference, or something. I'll check it out after I've shown the reporter the... Ok. Ah, il y a quelque chose dans le réfrigérateur. Fridge Master 3000. Keeps my food at a constant 4 degrees Celsius. Wonder Shake. These are absolutely yummy. I lost 15 pounds after switching to a Wonder Shake only diet. Ok. Ah, c'est mon lit. D'accord. I'll need to get a real bed one of these days. Ouais, peut-être un peu. Hein. They're talking about the lunar eclipse. Tonight is the night. The moon will remain in relative darkness for 46 minutes and 42 seconds. An old Greystone I tried to fix up. Turned out it was useless, so I stripped it for spare parts. Too bad. Could have really used some help around here. J'essaie de regarder le poster, mais je reconnais pas. Madame Kandinsky. Mrs. Kadinsky, my neighbor. I like her. Although she can get a little nosy sometimes. Morning, Elroy. What are you doing up so early? A reporter from Slope City News is doing an interview with me. Oh, that girl who was poking around here before. Yeah. I'm getting interviewed for the Slope City Chronicle. Reporters these days, they're getting younger and younger. Is it about that rocket of yours? Yeah, I'm trying to get the word out so I have a better chance of getting some funding. That's exciting. So, why are you out here chatting with me instead of in there doing your interview? To be honest, I'm kind of nervous. Remember what happened last time? Don't dwell on the past, kid. Just forget about that old hag's house. A little explosion never hurt anyone. Only because Mrs. Simmons wasn't home that evening. Quit yammering. Look at me. I could have been Mrs. Mayor now. And do you see me complaining? What happened between you and the mayor anyway? What happened? We were in love is what happened. Until that Zarya girl showed up. My Cyril couldn't take his eyes off her. There was nothing I could do to make him stay. But
You know me, I survived, like always. I've got my cats and my health. Gotta go. Bye. Yeah. Ok. Enseigne de barbe. The hair salon is closed today. They still owe me a free haircut after I fixed their helmet dryer last week. Ouais, mais on est dimanche. On est dimanche. Et c'est fermé. Donc, non, Filled to the brim with pizza boxes and takeout cartons. At least I managed to get rid of them all before Peggy arrived. Alors, bon, voilà la décharge de cire. Pour trouver un circuit imprimeur. Sierra! Are you Ah, there? c'est quelqu'un. Darn it. She must be coding again. In the zone, she calls it. Ah, guess I'll have to figure out how to open this myself. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, le crochet. I don't understand why Sierra can't change this to a simple lock. This reminds me of the pendulums in grandfather clocks. It will need something heavy to swing properly. D'accord, quelque chose de lourd. Alors, on a- It says, busy coding, do not disturb. Sorry, Sierra. This is an emergency. Pulling this opens the gate, but it needs to be unlocked first. An old truck tire. Pretty heavy. D'accord. Alors, le pneu sur le crochet. I don't know why Sierra doesn't just install a simpler gate. Ça, pour l'instant, ça se joue bien. Ça se... I'm sure Sierra won't mind if I, borrow this. A bucket always comes in handy. Bah oui, bien sûr. Je sais. Fake Armandi bags. The police sometimes seize fakes, but I have no idea how they end up here. Un vieux sac Armandi. A fake Armandi purse. It looks like it's overheating, and the gas is running a little low. Le petit personnage principal est sympa. Ouais, bah ouais. Non, je vous avais dit, ça promet un bon jeu. Ça promet un bon jeu, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est la sortie du mois, quoi. Bon, il y a Rosewater aussi qui est sorti un peu avant, quoi, qui a l'air vachement bien, un point and click western. Mais il faut attendre que l'équipe de Planète Adventure fasse une traduction, donc voilà, faut être patient, quoi. C'est pas en un mois qu'ils vont faire la traduction de Rosewater, mais il y a Jack Gillard qui fait des expérimentations et qui fait des tests de traduction de l'intro. Donc si vous êtes pas, vous pouvez trouver Gillard sur YouTube en tapant Gillard Planète Adventure sur YouTube et vous devriez trouver sa chaîne. Et il met des petites démos comme ça de phases de test, de traduction de jeux déjà sortis, quoi. Et il y a Locomotive par exemple qu'il est en train de traduire aussi. Ça donne envie ce point and click dans un train. Il a l'air vachement sympa aussi. Même s'il est très bavard. Ouais, bah oui, ça va, quoi. Ça va, il est plutôt bavard.
voilà Sierra. Sierra Jones. Sierra Jones, one of my best friends. Also, the best coder I know. Oh, hey, it's you. What's up, Elroy? Quite an elaborate lock you've got there. Pretty cool, right? Keeps all the half-wits out. Glad to learn I'm not one of those. Well. Haha. Very funny. Good job understanding how clocks work. So, what can I do for you? Circuit imprimé. You know the rocket I've been working on? You mean that we've been working on. If I remember correctly, I wrote the firmware for it. All right, no need to nitpick, but yeah. Well, the FR128 circuit board is fried. What do you mean fried? Did you set the CMOS jumper exactly the way I told you? CMOS jumper? Jeez. Man, you're supposed to be the hardware guy. I was wondering if you had a replacement. I only have an FR512. It'll work just as well, but using that much memory is total overkill for what you're trying to do. Not to mention a huge waste of money. I promise I'll take good care of it, and I'll set the DDoS jumper. CMOS jumper. Don't screw it up this time. All right, got it. Thanks, Sierra. The things I do for my friends. Sur quoi le travail? What are you working on? I'm coding the engine for my next space game. It's gonna have super smooth scrolling and render dozens of enemies at the same time. You mean kind of like Blobs from Outer Space? Do not mention that game to me again. It was a great game. Until the publisher screwed me over and stole my code. The new game's gonna be so much better. Just not sure what I'm gonna call it yet. Any ideas for a name? Mot utilisable. Alors attends. Là. Il y a tellement de mots. Là. La destinée. Incroyable. Deux. Sierra. La destinée incroyable de Sierra. C'est pas mal. There. That's funny. Suggérer un nom pour ce jeu. Non, c'est bon. Later. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux... These cars have been here for decades. Sierra emptied the gas tanks a long time ago. These cars have been here for decades. Donc il n'y a rien de particulier. Ok, bon bah rentrons à la maison. Parce que Peggy nous attend. Here we go. Whoops. Almost forgot again. Le CMOS. Ouais. CMOS jumper set and ready to go. There. Oh, look! A bird! It seems to really like your rocket. All right. Everything's ready for launch. Oh, no. The bird might get hurt. We need to find a way to make it leave first. Shoo! Shoo! See, it won't listen.
Let me try. Shoot! What about the chimney? Maybe we could light a fire? And smoke it out? Yeah, but gently? I guess we can try. Ouais. Alors, je lui mets un coup de balai. Not a bad idea. But I don't want to hurt the little fella or get bird poop on Mrs. Kandinsky's broom. D'accord. Mais j'ai pas d'allumette. J'ai pas d'allumette pour allumer le feu. Je vais mettre de l'essence. Non. The canister's empty. Besides, that's dangerous in an enclosed space. Huh. A little fire might be able to convince the bird up there to leave my rocket alone. A good old bucket with a hole in it. Sauvage, ouais. A fake Armandi purse. Bah ouais, mais... Y a pas l'air d'avoir d'allumette quelque part. Hein. Je regarde attentivement. Ah, peut-être à Madame Kornilski. Et un Polerouti. Ah. Hi again, Mrs. Kandinsky. How's it going, Elroy? Besoin d'allumette. Ouais. Could I borrow your mattress for a while? You mean like you borrowed my broom? I haven't seen it in months. All right, sorry. I'll get it back to you soon, I promise. You better. Here, you can keep 'em. I have plenty. Thanks. I might still need it. Il se peut qu'il ait encore besoin du balai. D'accord. I think I'll need some paper first. The Slope City Chronicle. Peggy Wolf writes for them. Ah, there. Paper will catch fire faster than a log. Oh, poor guy. Sorry, little fella. Science comes first. Salut Sixis. C'est fou ces différences de prononciation. Tu trouves qu'ils ont un sacré accent? Elle a dit hey promis, je me serais entendu à promise. Ah. Je sais pas s'ils ont un accent particulier, ouais. Je sais pas si c'est américain comme jeu, quoi. Je sais pas si c'est anglais ou américain comme jeu. J'avoue, je me suis pas... Attends, si tu veux, je vais regarder vite fait. Motivity Games. Motivity. Digital Production Studio et IT Consultancy. About. Alors, donc c'est un studio créé en 2009 par Tadej Gregorich et Jernej Kosciuszkiewicz. Ça a pas l'air très anglais, quoi. Je sais pas. En tout cas, Tadej Gregorich et Jernej Kosciuszkiewicz, ça fait plutôt penser au pays de l'Est. Mais alors où, je sais pas. Je sais pas. Et parmi les projets, ils ont déjà fait plusieurs jeux. Ils ont travaillé pour Adidas. Ah oui, c'est des archives d'Adidas.
Et en fait, c'est leur premier jeu d'aventure. Ils ont fait un jeu Facebook aussi. Ouais, c'est leur premier vrai jeu, quoi, en fait, à Motivity Games. C'est leur premier vrai projet de jeu, quoi. Ouais, la DA est super sympa, ouais. C'est cool. Une version un peu dessin animé, un peu cartoon. Donc ouais, c'est cool. Et le jeu, il est sorti en tout début de mois, 6. Il est tout neuf. Il a à peine 3 semaines, le jeu. C'est la grosse sortie point and click de ce mois-ci. Ouais, il est tout récent. Et il m'a été offert par Tranquille il y a pas longtemps. There. I think we're Comme ready, quoi, je Miss vous Wolf. propose aussi des nouveautés. Remember, the launch is the easy part. What's really impressive is the landing. We should get to safety. Follow me. Preparing for launch. 5, 4, 3, 2, 1. Launching! Wait, what was that? Elroy and the Alien. Voilà, c'était le prologue. Et la partie tuto. Il a les narines cramées. Oh no, Elroy! Are you okay? That was quite a landing. Haha, very funny. Something must have gone wrong with the controls. I saw some kind of electrical discharge. Maybe that had something to do with it? I'd better go check the damage. Brace yourself. It's not pretty. Ah. Oh, wow. It's ruined. 9 months. And all my savings. I'll never get funding now. Sorry about your roof. And your rocket. Maybe you can still save part of it? I need to go up and check. Il y avait des bruits dans le plafond, là, enfin dans le grenier, quoi, et là, par... I'd better remove the rocket. I don't want it falling in and destroying anything else. D'accord. I think we scared off that bird for good. I hope it's going to be okay. Bon, bah, allons au grenier. Quoique non, il va directement Oh, au toit. man. Oh, gosh. I hope it still works. Let me try and pull it out. Let's see. Oh my. It's completely destroyed. Months of hard work for nothing. Oh, great. But wait, what's that glowing thing down there? Maybe I can see it better from downstairs. Holy cow, what a mess. But hey, what's that glowing thing up there? Is that what's been making the noise? Holy cow, what a mess. Is that what's been... Le balai. Whoa, what is it? A radio or something? Someone must have hidden it a long time ago. Nobody did any fixing up there since my dad disappeared. Until now. Hey, look! There's some kind of button in the middle. Mm-hmm. Something's happening. Holy cow. Is that who I think it is? Wait, is this thing on?
Sayak. All right, let's do this. Dad! Hello, son. You must be wondering where I am. I have no idea how long this message will take to get to you, or how long it's been for you. 18 years. I don't think he can hear you. I'm losing all sense of time here. You remember the story about the Hani Pentagon I used to tell you at bedtime? It turns out, it's all true. I knew it. There's a whole new world out here, son. My business partner, Cyril Wonderbrust, trapped me here. What? He took something back with him. Something dangerous. I need you to get help and come find me. You'll need the gate crystal. If I know Cyril as well as I think, he'll keep it close. Once you have the crystal, find the Hani Pentagon. Check my book for clues. I love you, son. I never wanted this to happen, but I'm stuck here. And you're my only hope. Oh my god, do you realize what this means? All these years, everyone's been saying the Hani Pentagon is just a legend. I have to tell my boss. This is gonna be the story of the decade. Dad? He's alive? Yeah, and we are going to find him. We? Yeah, didn't you hear him? He said to get help. I'm your help. I don't know. How do we... Where do we even start? We start by figuring out where the Hani Pentagon is. Get your dad's book and meet me in my office at Slope City News. But... my roof... What if it rains? I actually know a guy. But it's Sunday, and I don't think he'll be able to help you out before tomorrow. Look, I need to process this. Sure, I understand. Take as much time as you need. I'll be at my office. I can start trying to figure out what the heck happened in 1975. Ok. Chapitre 2. Enquête de réponse. Dad, could you really be alive? All right, she said Slope City News. That's a few blocks from here. D'accord. Donc, si je résume, le maire et son père étaient en quête du Patagone Hawaii. Ils l'ont trouvé. Le maire a enfermé, enfin, a fait prisonnier, enfin, a piégé le père à cet endroit. Il a pris un cristal qui a l'air dangereux et il s'est barré, laissant le père derrière lui. Et le père est coincé je ne sais où, dans un nouveau monde. Donc nous, on va devoir récupérer le cristal auprès du maire. Ce qui va pas être facile à mon avis. Est-ce qu'on doit sauvegarder ce jeu? Oui, on doit sauvegarder. Ouais. Ah, il y a une sauvegarde automatique aussi. D'accord. Autant faire une sauvegarde manuelle aussi. Hey, Elroy! Yeah? What did you say to that girl? She ran off like the devil was chasing her. We found a message. From my dad. Diego? What did it say? I think he may be alive. Holy macaroni, alive? Alive where? I'm not sure. Somewhere far away, he said. Well, are you gonna find out? I'm not sure. You're not sure? Why the hell not? J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. To be honest, it's really hard for me to wrap my head around it. It took me a long time to get over my dad being gone. Now that I have a chance to learn more about all that, I'm afraid of what I might find. I'm afraid of feeling like I felt back then again. You never get over losing a parent, believe me. It just becomes part of who you are. All those feelings, they are repressed, maybe faded, but they are still there.
real and deep. If I had a chance to have one more conversation with my father or mom, I would take it in a second. Trust me, Elroy. If you don't go after this, you'll regret it forever. Maybe you're right. Darn right I am. Now, get your ass moving and do this. Okay. Est-ce que je peux lui rendre son balai? Thanks for the broom, Mrs. Kadinsky. Voilà. Took you long enough to give it back. Sorry. Bye. Now I can finally sweep up all those cobwebs. My house looks like it's Halloween in here. Soupçon balayé. Vous avez rendu son balai à Madame Kornitsky. C'était un succès estime. C'était un succès estime. Est-ce que je peux consulter le Pentagone à Annie? The Legend of the Hani Pentagon by Diego de Luna. My dad. Ok. Donc on peut pas le consulter. Slop City News. You made it. Hi. Listen, I wanted to apologize for earlier. I got a little excited, but I can't imagine how you must be feeling right now. That's all right. It's been 18 years. But I think I'm ready to find out what really happened to my dad. You sure you're okay? We can give it a few days. No, yeah, I'm sure. Let's do this. Here, I brought the book. Voilà. Légende du Pentagone à Annie. En Quérès, langue parlée par les habitants des Pueblos Quérès du Nouveau-Mexique, Ahani signifie principalement pain. On pense que l'ancienne société Réongi utilisait de grands objets en forme de pain dans le cadre de son culte religieux. En forme de pain. Si aucun objet ni lieu de ce type n'a jamais été découvert dans le désert, des dessins rupestres et des objets datant de cette époque indiquent en revanche l'existence d'un important lieu consacré au culte et à la divination. Les archéologues ont également retrouvé de nombreuses tablettes d'argile recouvertes de symboles susceptibles de constituer un système d'écriture similaire à un abjad ou même à un alphabet. Salut Iris! J'étais en train d'écouter la vidéo 2 des Templiers machin. C'est super chill, j'aime beaucoup. Les Templiers? Les Templiers machin. Tu veux dire les piliers de la Terre? Non? Non, ouais, d'accord, bah cool, moi ça va, ouais. Je découvre un nouveau jeu qui est sorti en tout début de mois. Donc Elroy and the Alien, quoi, c'est un point and click d'aventure avec une petite pointe d'humour. Et il m'a été offert pas tranquille il y a pas longtemps. Donc c'est avec les piliers de la Terre, d'accord, parce que les Templiers machin, je voyais pas le rapport, quoi. Templiers, c'est du kiff-kiff, ouais, si tu veux. Sauf qu'il n'y a pas de Templiers dans les piliers de la Terre. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, quoi. D'accord, t'étais en train de regarder la vidéo, quoi. Bah écoute, là on découvre ce jeu, on y joue depuis une petite heure à peine. On est au chapitre 2. Et si tu veux, pour résumer, on est un scientifique qui s'appelle Elroy, qui voulait commercialiser une sorte de fusée pour touristes. Et en faisant une démonstration à une journaliste, il a découvert dans son grenier un artefact alien qui lui a montré un hologramme de son père qui avait disparu depuis 18 ans et qui croyait mort, enfin en tout cas disparu depuis tout ce temps-là. Et dans ce message holographique de son père lui dit qu'en fait il est toujours vivant, qu'il est dans un monde inconnu, dans un monde lointain, et qu'il a trouvé
et qu'il a trouvé une sorte de lieu mystique qui s'appelle le pentagramme Ahani. Et en gros, son père lui demande de chercher de l'aide et d'aider à le retrouver. Parce qu'il n'a aucun moyen de s'échapper de ce lieu, il est enfermé dans ce lieu. Et donc, notre ami Elroy, le scientifique, découvre 18 ans après que son père est vivant. Et il a décidé, en compagnie de la journaliste, de partir à sa recherche. Voilà pour le résumé très bref. Il avait déjà brûlé à cette époque. En tout cas, bienvenue, Iris. Donc je relis où j'en étais. Des archéologues ont également... Ok, merci pour le résumé, pas de souci. Et il est sorti en tout début de mois ce jeu, quoi. C'est vraiment une nouveauté. Là, je vous propose une nouveauté de chez nouveauté, quoi. Voilà. Des archéologues ont également retrouvé de nombreuses tablettes d'argile couvertes de symboles susceptibles de constituer un système d'écriture similaire à un abjad ou même à un alphabet. Après une étude approfondie avec l'aide de deux linguistes, le docteur Lee et le docteur Grandcar, j'ai réussi à déchiffrer 15 de ces symboles. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et U, G, E, Y, R, L, D, I et O. Bon, va falloir le papier et le stylo, je pense. Alors, qu'est-ce que le pentagone Ahani exactement? Je pense qu'il pourrait s'agir de la plus importante découverte archéologique jamais effectuée en Amérique du Nord. Tout ce que nous avons découvert jusqu'ici indique qu'il devrait se trouver quelque part dans le désert entourant la vallée de San Gallardo. En raison des vastes distances et de la difficulté du terrain, l'ensemble des recherches est resté sans résultat jusqu'ici. Je suis toutefois convaincu qu'avec le financement adéquat et une équipe capable, il serait possible de retrouver le pentagone Ahani. En me basant sur plusieurs dizaines d'années de recherche, j'ai la certitude qu'en plus de présenter une valeur archéologique sans précédent, le pentagone Ahani est également un puissant dispositif ancien ayant une fonction extraordinairement importante, bien qu'inconnue. Pourquoi le pentagone Ahani est-il si important pour la société Réongi? Qui l'a créé et dans quel but? Certaines des tablettes Réongi, découvertes au cours des dernières années, sont faites d'un matériau exceptionnellement durable d'origine inconnue. Il semble totalement résistant à l'érosion et aux facteurs environnementaux. Étant donné qu'aucun matériau équivalent ni aucune technologie susceptible de produire ce matériau ne sont connus dans le monde, certains de mes collègues ont commencé à envisager l'éventualité d'une origine extraterrestre. A-t-il pu arriver sur Terre à bord d'un vaisseau spatial ou d'une météorite? Le pentagone Ahani était-il une sorte de conduit vers un autre monde? Tout ceci est bien entendu pure spéculation, mais si l'on doit croire ce que l'on sait jusqu'ici, la découverte du secret du pentagone Ahani pourrait se révéler d'une importance capitale. Cet incroyable mystère est resté caché jusque devant notre nez pendant des milliers d'années. Des dizaines d'archéologues ont travaillé tout du long du siècle afin de découvrir des indices qui finiront par nous mener à lui. Après toutes ces années, nous disposons enfin des données suffisantes pour justifier une expédition digne de ce nom. Que les Réongis soient nos ancêtres ou des visiteurs d'une contrée lointaine, c'est notre destinée de découvrir leurs secrets et de compléter la boucle de l'histoire. Et on a une coordonnée. There! Those numbers! It looks like a coordinate. 34.0584 degrees north. Wait, isn't there supposed to be a second number? Oh. Oh, what? Oh, must have gotten some rocket fuel on it. Well, we have the latitude at least. Do you have a map? And a pencil? Let me check. There should be pencils in the cup behind you. 34.0584 degrees north. This means the location is somewhere along this horizontal line. Shoot! That's literally hundreds of miles of desert. This is pointless. We'll never be able to search that whole area. Wait, I might have some clues to narrow it down. I've been looking through our database for news from 1975, when your father disappeared, trying to spot anything weird, anything that stands out. And there are 3 things.
février 1975. Zarya Wonderbrust died in an accident in 1975. Wait, Zarya? That sounds familiar. I remember my neighbor Mrs. Kandinsky talking about her. I think she used to date Mayor Wonderbrust. Maybe you should go talk to her again. Alors, Zarya Wonderbrust perd la vie dans un accident tragique. C'est avec tristesse que nous vous informons du tragique décès de Zarya Wonderbrust, épouse de Cyril Wonderbrust, PDG de Wonderbrust Industries. D'après le rapport de police, Madame Wonderbrust aurait perdu la vie le 24 mai suite à une chute du toit de la tour Wonderbrust. Ouh là là! Elle est tombée de la tour, occasionnée par une panne électrique. Une chute du toit? Des témoins ont vu Monsieur Wonderbrust quitter la scène visiblement sous le choc. Comme la plupart des habitants de Slope City, cette nuit-là, Monsieur et Madame Wonderbrust observaient l'éclipse lunaire. L'ensemble du personnel de Slope City News adresse ses sincères condoléances à Monsieur Wonderbrust et à la famille de Madame Wonderbrust. Festival de la Lune Rouge. Le 24 et 25 mai, une éclipse de lune totale était visible depuis Slope City. Comme ce qui va arriver là, quoi. La ville a fêté cette lune rouge, la première depuis 1971, avec un festival organisé sur la place du parc. Quelques instants après l'éclipse, le maire de la ville, M. Jones, s'est adressé à la foule en déclarant que, pour avancer, nous devons lever la tête. Soyouz 17 revient sur la Terre. Le 9 février dernier, la mission spatiale soviétique, ayant à son bord les cosmonautes Alexei Koubarev et Georgi Grechko, s'est posée avec succès près de Tselinograd, au Kazakhstan. Le but de la mission était de s'amarrer à la station spatiale Soyouz 4 et d'accomplir diverses expériences scientifiques. La mission a par ailleurs établi un nouveau record de durée de 29 jours, surpassant celui de 23 jours établi par l'infortuné équipage du Soyouz 11 à bord de la station Salyut 1 en 1971. D'accord. En mars 1975. Donc Zaya, elle est morte. Zarya Wonderbrust died. Wait, I think Maybe you. Zarya, plutôt. En mars 1975. Pompous Compass went out of business in 75. Pompous what? The Compass Company. It went bankrupt that same year. Apparently, there were hundreds of reports of compasses spinning uncontrollably around a certain area. Wait, you have got to be kidding me. Charles McGee was the founder and CEO? You mean Space Blanket Charlie from Park Square? Yup. You should go talk to him. Alors, Boussole Altière fait faillite. Après plusieurs décennies passées à occuper le poste du premier fabricant de boussoles d'Amérique, Boussole d'Altière a finalement dû fermer ses portes. Au cours des derniers mois, un nombre croissant de défauts avait affecté les produits de l'entreprise qui, en raison de sa politique de garantie de remboursement valable à Libye, s'est vu forcé à rembourser une somme atteignant $1 million. Des sources proches de l'entreprise ont indiqué que son PDG, Charles McGee, avait du mal à accepter la situation et qu'il semblait profondément affecté de manière générale. Nos sources ont également confirmé que M. McGee avait contacté diverses organisations antigouvernementales, affirmant qu'une conspiration plus vaste était à l'origine de ces récentes difficultés et que soit le gouvernement, soit un acteur financier plus important en était l'instigateur. Slope City News a d'ailleurs reçu de M. McGee une disquette contenant des données censées prouver ces affirmations. Après un examen des données de M. McGee, notre équipe technique n'a toutefois pu établir aucune preuve concluante d'un acte criminel. Nous souhaitons à M. McGee tout le succès possible pour ses futurs projets d'entreprise. Journée des Nations Unies pour le droit de la femme et de la paix internationale. Le 8 mars, la première journée des Nations Unies pour les droits de la femme et de la paix internationale a été proclamée à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans le cadre de l'année internationale de la femme. D'accord. Donc en gros, il y a toutes les boussoles qui se dérèglent à un endroit donné. Et enfin, en novembre 1975. This article is about a missing train station. Train station? The San Gallardo Express went from 13 stops to 12 that year. Well, why is that significant? It isn't in itself, but when I went to check where the missing station was, all information connected to it was redacted. Like someone was covering it up? Possibly. Maybe you can ask around Slope City Station, see what you can find out.
D'accord, une gare qui a disparu, carrément. Punk rock, d'abord. Un nouveau groupe, un tantinet particulier, les Sex Pistols, a donné un concert au Royaume-Uni le 5 novembre dernier en première partie du groupe Bazooka Joe, qui sont des vrais groupes de musique. Le chanteur John Lydon, qui utilise le pseudonyme Johnny Rotten, est accompagné des musiciens Glenn Matlock, Steve Jones et Paul Cook lors d'une représentation à la St. Martin School of Art. Selon certains membres du public, le groupe était loin d'être exceptionnel sur le plan musical, si ce n'est qu'il était extrêmement bruyant. Ils ont interprété plusieurs reprises, parmi lesquelles Substitute de The Who, What You Gonna Do About It des Small Faces ou encore Stepping Stone, rendu célèbre par les Monkees. Mais avant que la formation punk rock n'ait l'occasion de jouer, et quelques compositions à leur actif, les membres de Bazooka Joe ont débranché les micros en voyant leur matériel se faire saccager et une brève altercation physique entre les membres des deux groupes a eu lieu sur scène. Alors je ne sais pas si cette news est vraie ou pas, si ça s'est vraiment passé dans la réalité, mais ça m'étonnerait pas. Alors, ce qui nous intéresse plutôt, c'est ça. Le San Gallardo Express passe de 13 à 12 arrêts. D'après des sources, à la gare ferroviaire de Slope City, le nombre d'arrêts de la ligne San Gallardo Express, la seule à relier Slope City au reste de la vallée, va être réduite à 12 à partir du mois prochain. Le cabinet du maire cite la sécurité publique comme principale raison de la réduction annoncée. Slope City News n'a jusqu'ici pas réussi à établir quel arrêt allait être supprimé. Nous allons suivre la situation et vous tiendrons informés. Donc, en résumé, on a la mort de la femme du futur maire, on a des boussoles qui se dérèglent à un endroit, et on a une gare qui a disparu. All right, got it. Go see Space Blanket Charlie, talk to Mrs. Kadinsky, and snoop around the train station. What about the crystal my dad mentioned? Let me worry about that part. I'll be here trying to figure out a plan. Parce que pour l'instant, le but, c'est de récupérer un cristal. My dad's book. I've never quite gotten around to reading it. D'accord. Hi. Hey, Elroy. So, we need to narrow down the location of the Hani Pentagon. Yeah. Do you want to see the articles I found again? Sure. Let's go over this one more time. Et le cristal. How's it going with the plan to get my dad's crystal? Still working on it. I'll try to make one by the time you find the location of the Hani Pentagon. Sorry, but I need to ask. How come you're helping me with all this? Especially after that whole disaster with my rocket. Are you serious? Look, I'm a journalist, and I can recognize a good story when I see one. And this, my friend, is the story of a lifetime. Besides, I'm a nerd for all things archaeology, and especially the stuff your father was working on. I mean, the Hani Pentagon, a giant conspiracy involving the mayor of Slope City, the chance to find the famous Dr. DeLuna. There is no way I'm letting this go. Do you think that my dad might really be alive? It's possible, at least. And even if, and I'm not saying that's the case, but even if he's not, don't you want to know what happened to him? I guess. All right. Back to the grind. Good luck. Ok. Eh ben, dans le premier temps, on va aller, on va aller parler à Madame Korneski. Donc ça, c'est là où est le maire. Le Grand Palace, je sais pas. La gare, voilà, pour enquêter sur la gare disparue. Et on va aller parler à Madame Korneski. Pour ceux qui ne savent pas, Korneski, c'est aussi un peintre. Hi again, Mrs. Kandinsky. Hi. Alors, Zarya Vanderbrust. Peggy and I... Oh, I like the sound of that. About time you met someone. Come on, Mrs. Kandinsky, it's not like that. Anyway, we've been doing some research, and it turns out Zarya Wanderbrust died the same year my dad disappeared. Really? 1975, right? Never made that connection. Can you tell me more about what happened?
Well, you know I used to date Cyril Wanderbrust, who's now mayor. Until he left me for that young little thing, that Zarya. I was heartbroken. Still am, to be honest. That son of a... Anyway, Cyril was suddenly madly in love. It all happened so fast. I was sure it wasn't gonna last. But it did. And he married that girl. Took her to Vegas, the whole deal. Then, one day, I think it was 75, they were up there on top of Wanderbrust Tower. He used to take me there, you know. And if I remember right, there was a total lunar eclipse. Like tonight. And I don't know what happened, but the girl fell from the tower and died. That's terrible. I think that to this day, Cyril would do anything to get that girl back. Do you think there's a connection? My dad and Mayor Wanderbrust used to work together. I don't know. I never asked him about his work. But I do know one thing. Cyril never lets anything or anyone stand between him and what he wants. D'accord. Carré blanc sur fond blanc. Je sais plus. On va voir. Carré blanc sur fond blanc. Kandinsky. Appartenant au mouvement de suprématisme, elle consiste à un carré de couleur blanc sur un fond blanc légèrement différent. Non, apparemment c'est pas de Kandinsky, c'est de Kazimir Malevich. Non, c'est pas Kandinsky, c'est Malevich. Kandinsky, c'est plutôt des tableaux abstraits. Enfin, c'est aussi des tableaux abstraits comme carré blanc sur fond blanc, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est souvent ce qu'on trouve dans les salles d'attente chez les médecins ou chez les psychiatres et des choses comme ça. Il y a souvent des tableaux de Kandinsky. C'est très prisé par les gens qui ont de l'argent, les tableaux de Kandinsky, parce que c'est à la fois abstrait, mais apparemment ça veut dire plein de choses aussi. Et on a souvent ça chez les médecins. J'ai remarqué, moi, dans les salles d'attente. Ouais, Malevich. Quand on écrit, c'est abstrait, mais c'est surtout toujours très coloré. Ouais. Bah, si vous avez qu'à taper tant que Kandinsky, vous verrez plusieurs de ces tableaux, quoi. Qui nomment composition numéro 8, numéro 10, des choses comme ça. Alors, Crystal. Mrs. Kandinsky, my dad mentioned something called a gate crystal. Mayor Wanderbrust is supposed to have it. You wouldn't happen to know anything about it? It's super important. Gate crystal. That sounds like something from Cyril's expeditions. But he never really talked about his work. He always did spend a lot of time in his office, though. That's the first place I would look if I were you. I'm not sure they'll let you in, though. Maybe they don't need to let us in. Oh, exciting. You know, we once snuck into the marketing director's office at the airline. He had a legendary liquor cabinet from hosting all those important big shots. Our office parties could get pretty crazy, and everything closed real early back then, not like today. Anyway, I do know a little something about breaking and entering. I didn't say we were going to break in. Well, whatever you do, I don't judge. Just make sure you don't get caught. Une garde disparue. Bon, encore un bot. Hey, do you remember that the San Gallardo train used to have 13 stops? To tell you the truth, I never really kept count. Besides, I prefer driving to taking the train. Why are you asking? Well, apparently there are only 12 stops now, and I'm trying to find where that town is the train has been skipping. I have no idea. But there's probably someone at the train station who knows. Why don't you ask there? Yeah, I'll do that. Thanks anyway. Ok. Gotta go. Bye. Yeah.
Donc on a confirmation que la fille Zarya est bien tombée de la tour la nuit une nuit en 75, en mars, en février je crois. Bon, cette fois-ci on va aller à la gare. Fille a l'air geek. This lady looks like she's going on a trip. Hi there. Oh, hi. Are you going to Draketown for the symposium as well? What symposium? The Geographical Symposium, of course. I'm writing an article about it for the Slope City Journal. Peggy. Slope City Journal, huh? Do you know Peggy Wolf? Oh, yes. Very ambitious, that girl. I like her energy. Good writing skills, too. Is she a friend of yours? Yeah, sort of. Uh-huh. Well, she's a keeper, that one. Symposium. If you're going to the symposium, you must know a lot about this region? You could say that. What I don't know, I can look up in this book. San Gallardo, Chronicle of Settlements, published in 1974. Very few copies exist, you know. I found it in my mother's things after she passed away. Oh, sorry to hear. No, don't worry. It was a few years ago, but thanks. Do you know anything about a train station that used to be part of the express line? I'm afraid I know nothing about train stations, but if you give me an old place name, I can look it up for you in this book. Any chance I could borrow that book of yours? No, sorry. This was my late mother's and it means the world to me. But I'm happy to use it to help you if you want. See you later. Looks like this bus is going to Draketown. Do not leave your baggage unattended. For security reasons, unattended baggage will be removed and destroyed. Using our patented high-pressure implosion system. Unattended baggage detected. Danger, danger. Bag must be destroyed. Exterminate, exterminate, exterminate. Whoa! I better not bother her. If I put a bag on the floor here and leave, the security bot will probably destroy it. Unattended baggage, reduced to a pile of dust. Unattended baggage detected. Danger, danger. Human, approach. I can't believe the city is paying Greystone Robotics for these security bots. Is this your baggage? No. I have no idea whose bag this is. Bag owner unknown. Danger, danger. Bag must be destroyed. Exterminate, exterminate, exterminate. Ok. Je peux aller sur les voies. Vendeur de billets. Time waits for no one, does it? The guy in there might know something about the 13th station. Excuse me? Yes? Fancy bag security system you got there. Top of the line Greystone 5000. It's never failed once. But aren't you worried about false positives? Like what? Like innocent people getting their bags destroyed while using the bathroom? Oh, we take security very seriously. At Slope City Station, we don't wait, we detonate. But there has never been a bomb attack in Slope City. Ever. Exactly. Why do you think that is? People like us, behind the scenes, making the world a safer place.
You're welcome. Okay. Do you have the time? Now let me see. It is 1:15. Look up to see what time it is o'clock. Ah, ha, ha. Thanks. I wonder if you could help me with something. Go on, I don't have all day. All right. So I heard that the San Gallardo Express used to have 13 stops. The San Gallardo Express is a 12-stop line. Always was, and always will be. But the article said... Now move on. You're holding up the line. Line? What line? There's nobody here. Great. Hello? Where did you go? That's strange. He must be hiding something. Unattended baggage will... I've always wondered if they actually follow through. They keep an actual security bot in there. This poor guy's been coming here every day for years. He never gets on a train, though. I don't want to bother him. Canette de peinture. Je prends. A golden color spray. I'm not putting my hand in there. Ah bah le voilà. Je viens de m'enfiler les 4 bruschettas. Je m'entendais pas que ce soit aussi bon. Ah là 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 là. Donc tu vas digérer tranquillement maintenant. Moi je me suis juste fait un sandwich merguez ce midi. Petit sandwich avec de la moutarde, de la salade, des tomates et des merguez. Voilà. Hey, you look awfully familiar. You probably saw my twin brother, Carlton. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to. Oh, don't sweat it, kid. We're both used to it. Is that really your twin brother in there? Yes, that's Carlton, all right. We've both been working here for almost 30 years. You seem so different from him. Oh, well, don't mind Carlton. He can be a bit grumpy, but he means well. That's why they've got me working the tracks, while he's more behind the scenes. Where is this train going? There's only one line in this valley, the San Gallardo Express. 12 stops between Slope City and Cactus Falls. We stop at every station. Can you tell me anything about a 13th train station? 13th train station? Where did you hear that? A newspaper. From 1975. My dad disappeared that same year, and I'm trying to see if there's a connection. That must be a mistake. This train only has 12 stops. But why would the article lie? I just learned that my dad may still be alive after 18 years. All I want is a location. Were you working here back in 1975? I was. Then you have to remember the name of that station. I'm terribly sorry, but I guess I forgot it. Please, it's really important. I'm sorry. I just can't tell you what you want to know. My brother Carlton is in charge of all the back office work, you know. Why don't you go inside and ask him? I did, but he won't help me either. I'm sorry. I hope you find what you're looking for. Oh. I wish there was something I could do. Bon. I'll be back. Thank you for using the Slope City Express. I'm not ready to hop on just yet. Hello. Welcome to Slope. I'll be back. Thank you for... Ok, donc là il y a personne. Hey kid, come over here for a second. I think I might be able to help you out.
Hi. You said you could help me. I heard you talking to Wilson about 1975. A lot of things happened that year. Big and painful things. Yeah? My name's Elroy. What's yours? I'm Stanley. Stanley Rosebud. People call me Stan. I used to be the electrician at Wanderbrust Tower until 1975. So, what else happened in 1975? Well, there was the accident at my work. Some kind of electrical malfunction. Mrs. Zarya, the boss's wife, she fell off the tower and died. May 24th, 1975. I remember there was a blood moon that night, and everyone was trying to find a good spot to watch it. Mr. Wanderbrust and Mrs. Zarya had the tower rooftop all to themselves. Oh, what a terrible tragedy. Everybody blamed me, of course, the electrician. But I clearly remember doing maintenance rounds that morning, and everything checked out all right. At least I thought it did. I never had a chance to go back and check my logs again. So, how long have you been living like this? Well, after the accident back in '75, I got fired for negligence. And they made pretty damn sure that no one else would hire me either. I blamed myself, of course. And the bottle was the only thing keeping me from going insane. I got really depressed and fell into a hole I couldn't dig myself out of. Nowadays, you get all these people saying, take this pill, or meditate, see you shrink, but back then you just kind of sat there, fading away, rotting, really. Did you happen to know my dad, Diego de Luna? I think he worked with Mayor Wanderbrust. Wait, you're Dr. Diego's kid? I knew you looked strangely familiar. He used to bring you around all the time. The only kid for miles with fiery red hair. Must be from your mother's side, I guess. I guess so. I never knew my mother. Oh, sorry to hear that, but your dad, oh, what a guy. We used to talk about poetry a lot. My dad liked poetry? Oh, yeah. The Romantics in particular, deep in the shady sadness of a vale, far sunken from the healthy breath of morn, far from the fiery noon and eve's one star. Sat gray-haired Saturn, quiet as a stone. John Keats. A fellow John Keats admirer, I see. Not really, but I read Dan Simmons' sci-fi novel Hyperion, and I always do my research. Science fiction. Two words I never thought went well together. So, what's your dad up to these days? He disappeared in 1975. Presumed dead. But I know he's alive. And I'm going to find him. Oh, good for you. This may sound weird, but do you know anything about a 13th train station on this line? No, not really. Why? The newspaper said that this train line went from 13 stations to 12 in 1975, the same year my dad disappeared. I know my dad and Mayor Wanderbrust were doing archaeological expeditions together. I thought maybe this could be connected somehow. I don't know about a station, but I do remember one name being said over and over around the tower back then. What name? Los Santos. Los Santos? Yeah. We were shipping a lot of supplies there back then. I always wondered what was going on there. It sounded important. All I know is that it's somewhere in San Gallardo. It may be worth a shot. Thanks a lot. No place called Los Santos here. I need a more detailed map, or another source of geographical information. Ouais, je vois pas de Los Santos. What was it like working for Mayor Wanderbrust? Well, he wasn't mayor back then. I started working for his father, Mr. Allister, in '65. Now there was a noble man, Wanderbrust Sr. It was a big break for me, getting that job. Used to do work all over town as an electrician, but Wanderbrust Tower, now that was the real deal.
Mr. Cyril was the director of operations at first, but took over as CEO in 1974, after his father passed. We didn't always see eye to eye, and he wasn't quite the man his father was, but I never had any real beef with him until that day. Breaks my heart the way things played out. D'accord. I gotta go. Bye. Good luck finding your dad. He was the most resourceful person I ever knew. I'm sure he's all right. Thanks. Hello. Welcome to Slope City Station. Non. Can you tell me anything? 13th? A newspaper. My dad did. But why? All I want... Were you working? Then you have... I'm terribly... Please. I'm sorry. What? I'm... I'll be back. Thank you for... I'm not ready to... Il va pas me parler de Los Santos. Excuse me? Yes? Son frère. You and the conductor look very much alike. Are you brothers? Wilson is my twin brother, yes. How's that working with family? As long as we keep out of each other's way, it's fine. That's why I'm back here, and he's out there. Just so you know, I found the information I was looking for. No thanks to you. See ya. Hi there. Hi again. Could you look up the name Los Santos in that book of yours? Certainly. Oh, goody, I always like a good puzzle. Let's see. Lacrimosa, Lexington, Los Alamos. Oh, there it is. Los Santos, a small town with a population of 12. Does it say where it is? It says the closest towns are Caesarville and Draketown. Caesarville and Draketown. I remember those from the map. Thank you so much. You've helped me a lot. You're welcome. Just out of curiosity, may I ask what it is you're looking for? I'm gonna find my dad. Oh, how exciting. Good luck with that. Thank you. So, if Los Santos was part of the San Gallardo Express line, the 13th station has to be somewhere between these two. So, the missing train station should be somewhere inside this circle. D'accord. Donc entre Draketown et Caesarville. Effectivement, on voit que là, il y a une grande distance entre les deux. Alors que après, il y a toujours une petite distance. Et si c'est le long de la latitude là, ça pourrait être par là. Ça pourrait être par là. D'accord. This is still too much ground to cover. I need to narrow it down a bit more. I should go talk to Space Blanket Charlie. Maybe he can help. Charlie la survie. Alors, je vais d'abord récupérer un... Je vais d'abord reprendre un... Ah. Darn it, not again! Stupid hardware! I should ask Sierra if she needs any help with the generator. Moi, je vais reprendre un vieux sac. A fake Armandi purse. On sait jamais. Je peux en prendre un deuxième. One should be enough for... Hey, Sierra, you will not believe what I've got to tell you. What? My dad might still be alive, Sierra. Seriously? How? Come on, I'll fill you in. Are you serious? You're gonna steal some crystal from the mayor and then go on a dangerous trip into the desert? With a person you just met today? My dad might still be alive, Sierra.
I'm totally with you, don't worry. Just never seen you this enthusiastic. It's like you're suddenly reborn. You know what Bob Dylan says? He not busy being born is busy dying. Amen. Happy birthday, my friend. And sorry to hear about our rocket. That's okay. I have a new mission now. Hey, what's up with your generator? Yeah, can you believe it? I filled it up with diesel just a week ago. Piece of crap. Yeah, but this rig of yours is not exactly energy efficient. Hey, what can I say? It's got a brand new Pentium processor. Pentium. That's 586. Can you believe it? If you want a state-of-the-art game, you need state-of-the-art tools. Anyway, do you think you can figure out what's wrong with it? Sure, I can try. You know, it's funny how things work. If I hadn't crashed my rocket today, I would never have found out that my dad might still be alive. Yeah. Any idea why it crashed, though? The design looked solid to me. And we know for a fact that the software I wrote is flawless. Right. I'm not sure. There was some kind of weird electrical discharge that might have damaged it. Oh, well. Don't worry, man. You got bigger fish to fry now. I do. Later. It's overheating, and the tank is empty. I should cool it down and get more gas. Nope, still doesn't work. It needs something to cool it down, and it needs fuel. Quelque chose pour le refroidir. Peut-être du Wondershake. I'll save this in case I get hungry. D'accord. Le jerrycan il est vide. The canister is pretty useful for transporting fuel, but not much else. These cars have been here for decades. Sierra emptied the gas tanks a long time ago. D'accord. Donc quelque chose pour refroidir et du carburant. Ben, j'ai rien pour refroidir, à part du lait, mais il ne faut pas s'en servir. Et puis le reste, ben, ça ne servira pas à grand chose. A golden color spray. Ouais. Pencils, wood and graphite, aka carbon. The same stuff diamonds are made from. Ah. Donc on fait les diamants. Alors je vais juste vérifier un truc. Je vais retourner chez moi. This laser cutter is meant for metal objects, and it's still missing a diamond head. Mince. Tant pis. It's completely destroyed. The magnification on this thing is incredible. I get 55 channels. Bon. Je ne suis pas certaine que ce soit Bob Dylan qui ait chanté Born to Be Alive, mais c'est plutôt Partie. Oui, c'est Patrick Hernandez, oui. Le fameux morceau qui lui a donné de l'argent à vie. C'est quand même dingue hein, pour un chanteur d'avoir chanté une seule chanson. Enfin, il n'a pas chanté que ça, mais à partir du moment où il a chanté celle-là, bah, il n'avait plus besoin de travailler. Voilà. C'est quand même dingue. Enfin, ça doit pas être beaucoup le nombre de chanteurs qui peuvent vivre toute leur vie grâce à une chanson. Et Patrick Hernandez, il n'est pas connu pour autre chose, quoi. C'est juste Born to Be Alive, mais vu qu'il a posé les droits dessus, les droits d'auteur, et que la chanson a été mondialement connue pendant des années, même encore aujourd'hui, il touche de l'argent dessus, quoi. Dès que le morceau est joué,
Désirless aussi avec Voyage. Ouais, sûrement. Ouais. Et ils doivent pas être nombreux les musiciens, enfin les chanteurs, qui ont pu vivre toute leur vie grâce au droit d'auteur d'une chanson, qui est tellement la musique a été reprise partout, quoi. C'est dingue ça. Le paquet irlandais, c'est le cas d'école, quoi. Hi again, Mrs. Kandinsky. How's it going, Elroy? Gotta go. Yay! Born to be alive. Bon, où est-ce que je vais maintenant? Je peux aller à la tour Vanderbrust ou je peux aller au Grand Palace. Bon, on va aller au Grand Palace. Charlie la survie, c'est ça qu'il faut que je trouve. As an engineer without a sense of aesthetics, I'm always baffled by how someone can create something so beautiful. She seems pretty talented. Hi there. Hi there. Happy Blood Moon Day. Happy Blood Moon Day to you too. So, what are you painting? The blood moon. You know, it's not just about the moon looking a little red. I want to capture the emotion, mystery, and the power of the spectacle we're going to experience tonight. You know, a lot of people believe that lunar eclipses are a sign of big changes coming. Is that what you believe? Well, if you think about it, for a few minutes, the Earth, we, will be positioned directly between the moon, which, as you know, has great influence over all sorts of things like tides, sleep patterns. Werewolves? No, but seriously, we'll be directly between the moon and the sun, which is basically the main source of energy for all life on this planet. The moon, yin, and the sun, yang. And us, directly in the middle. People back in the day believed all sorts of things about the eclipse, like a jaguar eating the moon, a demon drinking an elixir of immortality. Me, I think there's definitely some kind of power there. We may never fully understand it, but it has an effect, you know. Don't get me wrong, but I like to stick with science instead of superstition. And that's perfectly fine. To each their own, right? Right. I like your pictures, though. Thanks. What do you make of the festival? Well, I flew in especially for this. So you're not from around here? No, I like to travel with the eclipses. Southern Lights and Northern Lights. I was just in Norway last month. But this event might just be my favourite. Slope City is a pretty charming little town too. Well, at least it used to be. Ah, so you've been here before. Yeah, actually came here for the festival in '75. That was one heck of a blood moon, let me tell you. I get why eclipses are cool. They're rare and interesting to look at. But it feels like people are reading far too much into it. Well, when was the last time you saw a total lunar eclipse? Maybe 10, 11 years ago? And another one when I was 5, I think. What are you now, 20-something? So, 11 years ago, you were still a kid. But now that you're older and more aware of the world around you, maybe you'll get it. Compare the world before and after the blood moon, and see if you can notice any significant differences. You know, they say the one tonight's gonna be special. Yeah, I heard it's supposed to be longer. And much more powerful. Attends, j'essaie de m'imaginer l'éclipse de lune. Donc la Terre est au milieu, il y a la Lune, il y a le Soleil. J'arrive pas à me le montrer. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle pense de Charlie la survie? Do you know Mr. McGee over there? Well, we share the square, and he gave me a pamphlet. But other than that, not really. I kind of feel sorry for him. He really believes all these conspiracy theories. Must be a hard life.
Being afraid all the time like that. Yeah, you know he used to be CEO of a successful company. No shit. Wow. Well, that's why I don't do any of that corporation bull. Far less stressed that way. There was another blood moon here in 75. Yeah, I was actually here to see it. I think I was probably about your age then. It was a great festival, and people from all over were here. We went really hard with all the partying too. I actually met my husband here. Well, ex-husband. He turned out to be a total bore after a few years. Anyway, that was my first proper adult blood moon. Loved it. Although, I heard someone had an accident that day. Died, I think. And come to think of it, looking at the town now makes me realize how different it is. Yeah, Slope City hasn't exactly thrived since 75. It's sad, yeah. But think about it. A big change came to this town at the same time as the blood moon. Coincidence? I think not. See ya! Bye! Ok. Donc ça doit être lui, Charlie la survie. Ah, c'est lui. Every time we came here, my dad would let me throw a coin into the fountain for good luck. No coins in there today, though. The Theater of Dreams. One Last Time, a play directed by Hubert Cumberstone. Je peux aller dans les coulisses. How to protect yourself from chemtrails. Materials for mind control shielding. Stop vaccinating your kids now. Hey, don't touch those! I can't believe this guy used to be CEO of Pompous Compass. I wonder what happened to him. Hello, my name is... Have you found it? Found what? My shield hat. Ah! Make it stop! Faites que quoi s'arrête. Make what stop? What are you talking about? Mind control signals, they're everywhere. Can't you feel them? Oh, they're everywhere. What's this hat you're talking about? It insulates the brain from electromagnetic and telepathic impingement. You mean a tinfoil hat? Don't be ridiculous. It is made out of 3 millimeter thick aluminum of the highest purity. I must get it back. Couldn't you make one out of those space blankets over there? Wrong material. All right then, did you see who took your hat? Little monsters in armor. They had shields and weapons. That sounds like Terry Clark's gang. I know where to find them. If I get your hat back, will you answer some questions for me? Whatever you need. All right, I guess I'm getting this man's hat back. Terry Clark and her gang usually hang around the basketball court. I should check there first. How much for a space blanket? Can't think. Need my hat. Can you tell me about Pompous Compass? Can't think. Need my hat. So, mind control signals, really? Can't think. Need my hat. I'll be back. Oh, make it stop. I can't just waltz into the theater without a good reason. I don't know anybody there. Alors, terrain de basket. Such a shame what happened to Stanton Park. This used to be such a great place. I remember my dad and I coming here every day when I was a kid. I could barely reach the basket with the ball, but it was a thing we did together. And I loved that. Là, son chapeau. La reine terrible.
That little brat has Charlie's hat. Hey there, Terry. Halt! You will address the Queen with the proper honorific. Do you mean honorific? That's what I said, horrific. Ah, forget it. All right. Hello, Your Majesty. Oh, hi, Ginger. Has anyone ever told you that you look like strawberry shortcake? Haha, very funny. Nice hat you've got there. Doesn't it belong to Charles McGee? It's mine now. Spoils of war. A queen needs a crown. Soils of war. Come on, Charlie needs the hat back. Terry, your mom won't be happy when I tell her about this. I am the queen. Your empty threats do not scare me. You will bow before the queen, commoner. Yes, bow, commander. Besides, she would never believe you. She's so clueless. Almost as clueless as you. So, you're a queen, huh? Queen of what? I am Terry Clark, the Magnificent, Queen of Slope City, Protector of the Seven Kingdoms, and Banisher of Redheads. Tell me, is it true that gingers have no soul? They have a freckle for every soul they stole. I have this bucket. Could you use this as a crown? You call that a crown? A queen must have a golden crown. How dare you insult Her Majesty with this bucket? I'll have to make this bucket look more like a crown somehow. Ok. Later. Ça tombe bien, j'ai une bonbonne dorée. Donc on va prendre la bonbonne. So. Voilà. There. This takes care of the color of the crown. Now all I need to fix is the shape. La forme adéquate. La forme adéquate. I have this bucket. Could you use this as a crown? You call that a crown? A queen must have a golden crown. How dare you insult Her Majesty with this bucket? I'll have to make this bucket look more like a crown somehow. Comment... Alors, si je mets le seau dans le sac. Huh? I don't want to combine these. Non. Non. Comment je peux en faire une couronne? Peut-être à la gare avec le système de sécurité. Interesting idea, but no. Non. Bah, je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'aider. Alors là, il faut un système de refroidissement et de... Bon, bah, je vais aller à la tour Vanderbros en attendant. Peut-être la solution est là. Le sport, c'est la fête. Give us back our sport! Fix the basketball court! Hi there. Thanks for fighting for Stanton Park. It really means a lot to me. You got it, buddy. Give us back our sport! Hi there. Thanks for fighting. You got it. Finally, somebody's standing up for Stanton Park. Basketball court! Give us back our sport! The mayor's car.
He's making a real statement with that. Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Cyril Wanderbrust was working with my dad before he vanished. I've always wondered if he knew more than he was letting on. I'm not going in there without a plan in place. Give us back our sport! Fix the basketball court! Cyril Wanderbrust was working with my... I've always wondered... I'm not... Huh, an inkjet. Interesting choice. I would have thought a laser printer would be better for an office like this. I try not to print a lot, saving the environment and all. Hi. Hey, Elroy. So, we need to narrow down the location of the Hani Pentagon. Yeah. Do you want to see the articles I found again? Sure. Let's go over this. I spoke with Mrs. Kandinsky about the crystal. She said that it sounds like something from one of Mayor Wanderbrust's expeditions. You mean your dad's expeditions? Exactly. Anyway, Mrs. Kandinsky thinks that he would keep it close by. It's gotta be in his office. But how do we get in? We'll need a way to sneak inside. All right. Back to the grind. Good luck. My dad's book. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pour faire la couronne. Faudrait que j'écrase le... Faudrait que j'écrase le seau, quoi. Mais comment écraser le seau? À la décharge? Ah, avec le... Si je fais ça... Ah non, je peux plus m'en servir. Parce que j'aurais bien remonté le poids, et après que le poids réécrase le seau, mais là je peux pas. Y a rien pour le couper? Bah, tu vois, là j'ai un jerrycan vide, une bouteille de lait, des allumettes, la boîte où il y avait l'artefact où il y avait l'hologramme de notre père, des crayons, un faux sac et un seau doré. Voilà, c'est tout ce que j'ai. I don't think this will work. I don't think... Hey again. Later. Mais je vois pas avec quoi le refroidir et je vois pas où je peux trouver de l'essence non plus. Je suis coincé des deux côtés là. Sierra's dad was a clockmaker. Even the gate uses a grandfather clock mechanism. Hi. What's up? See ya. Bye. No way this will work. Mince. The canister is pretty useful for transporting fuel, but not much else. Peut-être en utilisant le seau avec le mécanisme sur la porte du garage. Ah, attends. Je vérifie juste un truc. I can't just waltz into the theater.
interesting idea, but no. Voilà. Idée intéressante, mais non. Ouais, comme tu dis, flûte. Non, je peux pas prendre le glaçon. Je ne peux pas prendre de glaçon. Mais il y a toujours cet appareil là. Ça, la découpeuse laser. Good idea. I could use this to cut the bucket into a crown. But the laser cutter is useless without a diamond head. Now where can I find a diamond? Ben là. Pencils, wood, and graphite, aka carbon. The same stuff diamonds are made from. Voilà, il y a de la graphite, donc le même matériau pour les diamants. This laser cutter is meant for metal objects, and it's still missing a diamond head. Pencils, wood, and graphite, aka carbon. The same stuff diamonds are made from. A fire needs kindling, something to burn, and oxygen. I think we scared off that bird for good. I hope it's going to be okay. My good old I was hoping to get the screen and keyboard back from the pawn shop. I guess I can kiss them goodbye now. Il faudrait que j'arrive à récupérer la graphite, le graphite qui est dans les crayons de papier. Ce serait le même matériau pour faire un diamant. Enfin, je crois que c'est lié. I have an idea. C'est bon. My dad always used to say, pressure makes diamonds. Diamonds are made out of carbon, right? So are pencils. Graphite is just another allotrope of carbon. Voilà. On va mettre I ça. wonder if there's a way to expose them to high pressure and temperature somehow. Voilà. Et la pression et la température élevée, c'est le robot de sécurité qui est dans la gare. Donc le robot de sécurité dans la gare, il va presser le graphite des crayons de papier et ça va créer un diamant. Ouais. Unattended baggage detected. Danger. Danger. Human. Approach. Is this your baggage? No. I have no idea whose bag this is. Bag owner unknown. Danger. Danger. Bag must be destroyed. Exterminate. 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 Et voilà. Et on a un diamant. An actual diamond, forged in the belly of a security bot. Voilà. Et après, tout coule de source. You know what? This could actually work. Let's see. Cutting, circular, zigzag pattern. There, that should do it. Fingers crossed.
Afin que t'arrives à les presser. A perfectly usable bucket transformed into a useless fake crown. Il faut que tu arrives à exercer une pression assez grande pour que la graphite pour que le graphite devienne du diamant. Mais théoriquement, ouais, ce serait peut-être possible, quoi. Mais je pense que d'autres personnes l'auraient essayé avant, quoi. Mais bon, en théorie, oui, je pense que c'est possible, quoi. Après, je suis pas un expert. Mais oui, tu vas acheter tous les crayons de papier du supermarché. Et tu deviens riche. Voilà. Maintenant, j'ai la couronne. Here you go. Fashioned from the finest steel the Seven Kingdoms have to offer. Let me see. Yes, it looks adequate. Very antiquate. The court approves. Okay. Now give me the hat. Your Majesty. What? Give me the hat, Your Majesty. Will you give me the hat, please, Your Divine Majesty? Here you go, Ginger. My name is Elroy. Ginger Elroy with the tin-foil hat. Watch out for the mind control rays, Elroy. Hop. Et on va pouvoir rendre son chapeau à Maggie. Is this the hat you're missing? You found it! Oh, finally I can think straight again. My thoughts are my own. Thank you. Now, how can I help you? Alors, couverture de survie. How much for a space blanket? Oh, just take one. I can't charge you after what you did for me. And you look like you need it anyway. Are you sure? Well, thanks a lot. Thank you for getting my shield hat back. Can you tell me about Pompous Compass? Well, I started the company right out of college. Magnetism always fascinated me. And there's something romantic about compasses, about pointing the way for people. Anyway, the company grew and everybody loved our product for the better part of a decade, until 1975. What happened in 1975? We started getting all these complaints about compasses spinning uncontrollably, pointing in weird directions. I couldn't believe it. Up to that point, our product had constantly ranked #1 in magazine tests. You can see it for yourself. Here, take one of the allegedly defunct ones. It seems to be working just fine here. Exactly. Oh, you can keep this one. I have plenty. Our lifetime guarantee meant we had to keep replacing them for free. But they kept coming back. So we eventually went bankrupt. But that was okay, because that was how I finally found out about the mind control waves. I decided to devote my life to exposing them. And I have the proof right here. Mind control waves? Yes, and I finally figured it out. The government, possibly in collusion with extraterrestrial forces, is using electromagnetic radiation to control our thoughts, keep us docile. And I found proof of the source. You said you had proof. All meticulously documented and saved in digital format. I made multiple copies and sent them around the country, including all major news outlets. Of course, none of them have gotten back to me. They're all controlled from the top, you see. But here, you should take one as well. Thanks. What's on it?
carefully documented locations of all the compass malfunctions. They all point to the source. I'll be back. Maybe Sierra can help me decode whatever's on here. Ok. Hello. So, mind control signals, really? You might think I'm crazy, but that's what they want you to think. Each and every hour of every day, your brain is being bombarded by high doses of electromagnetic radiation. Have you ever asked yourself why? Well, as an engineer, I can tell you that the level of radiation normally present in the environment is orders of magnitude below anything that could do any harm, let alone control thought. Multiple studies have found that. Lies. All lies. And who finances those studies, The government. See? You're already doing exactly what they want you to do. You should come back tomorrow, and I'll make sure I have a shield hat ready for you. In the meantime, don't trust anyone. Ouais, ça c'est un sujet que beaucoup parlent dans la réalité aussi. Hein. Les ondes MK Ultra et tout ça. Il y en a qui en parlent sérieusement de ce sujet. Hein. Du mind control. I'll be back. C'est perturbant de le voir dans le jeu vidéo aussi. Quoi. Moi j'ai pas d'avis sur ça, mais il y en a qui y croient dur comme fer hein, aux ondes de contrôle mental. Quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Soi-disant les ondes MK Ultra. Là. En effet, on peut transformer le graphite en diamant. Sierra, about my dad. Yeah? I got this disk with data that seems like it could be connected somehow. And you want me to help you analyze it? You guessed it. Sure. I'll take a look at it for you. As soon as I figure out why the power is going out every few seconds. Stupid hardware. Hey, what's up with your generator? Yeah, can you believe it? I filled it up with diesel just a week ago. Piece of crap. Yeah, but this rig of yours is not exactly energy efficient. Hey, what can I say? It's got a brand new Pentium processor. Pentium. That's 586. Can you believe it? If you want a state-of-the-art game, you need state-of-the-art tools. Later. On peut aussi transformer du diamant en graphite, mais c'est plutôt con comme idée. Ouais, dans l'autre sens, ouais, bah. Tu m'étonnes. I'll save this in case I get hungry. Space blankets are made out of a special material that astronauts use to keep out heat and radiation. The famous pompous compass. It seems to be intact. Faut vraiment que je m'occupe du générateur maintenant? Attends. Hey, what's up with your generator? Yeah, can you believe I filled it up? Yeah. Hey, Pentium. If you... Later. D'accord. Bah oui, sans générateur, l'ordi marche pas, ouais. Je suis bête. The radio is playing Mayor Wanderbrust's speech on repeat. Mayor Wonderbrust has categorically denied claims by an anonymous citizen about strange sightings in and around Wonderbrust Tower. This is ridiculous. Anyone can come here and claim to see dead people. She can not be serious. There is nothing extraordinary going on in Wonderbrust Tower. The mayor has declined our invitation to host tonight's Blood Moon Festival in Slope City Park, claiming that, quote, important mayoral business is preventing him from partaking in public events at this time.
In other news, Slope City's own Theater of Dreams is working on a new play written by mysterious author Cirilio and directed by none other than Hubert Cumberstone. One Last Time is set to be on schedule to premiere next week. Tickets can be pre-ordered at tonight's Blood Moon Festival or at your local vendor. Ok. Sierra's rig is state of the art. Alors, c'est maintenant qu'on est de nouveau coincé. Parce qu'il me faut de l'essence et de quoi refroidir le... I think the generator's overheating. I should find a way to cool it down. Ah, it's overheating, and the tank is empty. I should cool it down and get more gas. Ouais. C'est là que je sais pas. Là, il y a plus d'essence dans ces carcasses. Je vais aller voir. Comment elle s'appelle déjà? Ah, la voiture du maire. Peggy. Pas bête, ouais. La voiture du maire. Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Huh. I'll need a hose for the fuel. Our sport! Fix the basketball C'est bien ça. court! Give us back our sport! C'est bien ça, mais... Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Ouais, mais il me faut un tuyau. Il me faut un tuyau. Où est-ce que je peux trouver un tuyau? Je pensais que le système de refroidissement, ce serait l'eau de la fontaine. Mais il veut pas... il veut pas en transporter. I can't just waltz into the theater. Un tuyau. Filled to the brim with at least... Hi again, Miss... Hi. Gotta go. Yeah, yeah. Est-ce que j'ai un tuyau quelque part chez moi? An old Greystone I tried to fix up. Turned out it was useless, so I... Too bad. Could have really used some help around here. Ah, c'est pas un tuyau, ça? Non. Marie Curie is a hero of mine. She pioneered research on radioactivity. Là, il y a une corne. Encore une corne. The magnification on this... It's completely destroyed. Bon. A priori, chez nous, il n'y a pas. Un tuyau. Hi there. Hi again. See you later. Looks like this... excuse me? Yes? Great chat. Hi again.
I gotta go. Good luck. Thanks. I'm not ready. Hello. Welcome. I'll be back. Thank you. Là, y a rien. I'm not putting my hand in. They keep an act. Old newspaper articles, diplomas, and a picture of some old guy. That's our founder, Mr. Charles Foster Hearst. Just a regular phone. I got this disc from Space Blanket Charlie. Let's see. Whoa, this is way beyond my skill level. Can't you find someone good with software that can make sense of it? I think my friend Sierra would be perfect for the job. I don't need this, thanks. I don't need this. Hi. Hey, Elroy. Can't you find someone good with software that can make sense of... I think my friend Sierra... So? Yeah. Sure. Let's go over... My neighbor, Mrs. Kandinsky, told me that Zarya Wanderbrush fell... Oh no. All right. Good luck. Ouais. Donc là, bah, pas grand chose de plus. Hi. Hi there. Happy Blood Moon Day. Happy Blood Moon Day to you too. See ya. Bye. Hello. I'll be back. Good old Slope City Fountain. Convertir du pensée que tu pensais que ça marcherait sur le générateur pour le refroidir. Ah. Pas bête. Pas bête du tout. C'est ça. There. This should cool down the generator. Bien joué, Gis. Merci. Yeah, t'as participé au jeu, ça y est, tu peux le dire. It's functioning within normal limits now. Nope, still doesn't work. It needs fuel. Donc maintenant il faut un... Ah bah voilà le câble électrique. This thing powers Sierra's computer rig. Merde, c'est un câble électrique. C'est pas un tuyau. Ouais, voilà, t'as fait ta BA du jour, c'est exactement ça. These cars have been here for... These cars... Maintenant, il me faut un tuyau. Et où est-ce que je vais trouver un tuyau? On sait quoi faire, une fois qu'on a le tuyau. Mais il nous en faut un. Ça, c'est un câble électrique. Je peux encore prendre un vieux sac? I don't need another one right now. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah le voilà le tuyau. Je l'avais pas vu. Sierra, do you mind if I borrow this hose for a bit? Uh-huh. I guess that means it's fine. Bah, voilà. We used to siphon gas from cars using this hose. Bah voilà. There's nothing in the canister. D'accord. Bah voilà, on a trouvé le tuyau. Mais c'est aussi Iris qui m'a donné l'idée de la voiture. Donc là, tu as fait une double BA, Iris. Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball There, now all I need is a container for the gas. Fix the basketball Tu fais le court! paradis. Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Okay, Elroy, there's no going back now. You're officially stealing gas from the mayor of Slope City. But I'm out of options and I've got to find my dad. Besides, Wanderbrust has it coming. All right. I've seen this on TV. I think I need to suck on one end. Avec petit crayon de papier. Yuck! Ugh. Perfect. It's flowing. Oh, that's right! Awesome! Yeah! Take gas from the gas bag! Stick it to the man! Stick it to him! Thanks, I guess. There. That should be enough. Ok. Et on y retourne. Et je pensais pas qu'une couverture de survie ça pouvait aider à refroidir. Je pensais que ça maintenait au chaud. Je pensais que les couvertures de survie c'était pour pas qu'on refroidisse quoi. C'est pour maintenir au chaud quoi. Mais là la couverture elle sert à refroidir. Bizarre. Peut-être pour isoler. There. Ouais. Peut-être. Finally. I fixed your generator. It was overheating. And the tank was running dry, so I filled it up. Thanks, man. I knew I could count on you. Anytime. I'll pay you back for the gas. I hope you got it at a good price. Yeah, you could say that. Now hand me that disc. Let's see. Longitude, latitude, place names, timestamps. What do you want me to do with all of this? I want to mark the locations on this map. You need me to plot out a set of coordinates? That's just basic arithmetic with a bit of trigonometry. Easy. Come back tomorrow and it'll be done. I know it's a lot to ask, but could you try to do it faster? Like, now? Ugh. I guess. Because it's you. I could do this fast and dirty. That would mean a lot. You know I hate writing bad spaghetti code. I wouldn't make you do it if it wasn't urgent. Ugh. All right, man. Fasten your seatbelts, folks. We're going nitro. There. It's not exactly a marvel of software engineering, but it got the job done. Holy cow! It looks like all the locations are in this area. See? Ah. Sandy Hill, Big Arm, Bandalong, Jackaroot, Malmagrad, Lacrimosa. Got it! Thanks, Sierra. I won't forget this. Good luck. And if you find Uncle Diego, tell him my father spoke highly of him. I will. We have enough information to go looking for my dad's dig site now. Let's see how far Peggy's come with her part. We have enough information to go looking for my dad's dig site now. Bah ouais. Parce que si c'est...
Donc toutes les anomalies des boussoles, c'est là. Là, c'est là où il y avait la gare. La gare de perdue. Et on a la latitude là. Donc ça devrait être par là. Ça devrait être dans ce coin-là. Je sais pas trop. Moi je dirais ça. Je dirais que c'est à l'intersection des... Enfin, dans la zone entre les deux cercles. Et plus particulièrement là. De là à là, quoi. Je dirais. T'étais en lurk? Re-sexiste. Ouais, bah pas de soucis. J'étais en lurk. Bon, on avance bien. Ça va, le jeu, il est pas trop difficile, mais juste assez pour se tracasser un peu le cibolo. Et là, on va... I think I've got the location narrowed down now. Let's see how far Peggy's come with her part. Mais le jeu, il se joue très bien. Pataquès sont coupés, plus ma petite DJ tech polonaise, live au taquette et Guy Priceless. Ok. Bon bah il regarde le point and click en écoutant de la techno. C'est bien pour tes débuts, pour les débuts au point and click. Bah je trouve plutôt, ouais, c'est plutôt bah, c'est plutôt accessible, ouais, pour un débutant. Pour un débutant, c'est plutôt accessible. Je trouve. Là, l'énigme la plus dure qu'on a eue, c'est de mettre les crayons dans le sac pour créer un diamant. Donc ça va, c'est pas hyper dur non plus, quoi, si tu réfléchis bien. Non, ça va. Je trouve que c'est accessible pour un débutant en point and click. Après, j'ai peut-être l'habitude, quoi, quand je dis ça, mais ça va. Je trouve que c'est pas trop dur, pas trop simple, pas trop dur. Mais là, tu vois, on joue depuis 2h30 et on a vachement bien avancé, quoi. C'est pas un mist, quoi. C'est pas un mist où là t'es bloqué toutes les 2 minutes, quoi. Hi. Hey, Elroy. J'ai réussi à réduire la zone de recherche. I think I've narrowed down the location of the Hani Pentagon. You have? Let me see. Okay. We'll have to make the train stop between the two stations somehow, but it should be pretty straightforward from there. The search area you marked shouldn't take too long to explore on foot. Good job. I spoke with Mrs. Kandinsky about the crystal. She said that it sounds like something from one of Mayor Wanderbrust's expeditions. You mean your dad's expeditions? Exactly. Anyway, Mrs. Kandinsky thinks that he would keep it close by. It's gotta be in his office. But how do we get in? We'll need a way to sneak inside. Maybe I could pretend I'm doing an interview with Mayor Wanderbrust. Once I'm in the office, I can take a look around and try to find it. Wait. That's your master plan? Waltz in and snoop around? Yeah. Got a better idea? Not really, so might as well give it a try. All right. Wish me luck. Break a leg. Quoi? Casse-moi une patte? Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball court! Ouais, pour le festival où vous vous êtes retrouvés l'année dernière, là. C'est bien ça. Joel Minus. Hey, handsome. Amanda. No, Peggy. Amanda? Okay. See ya. Le réceptionniste, entre guillemets. Gens d'affaires. It looks like they're getting ready for a meeting. I shouldn't bother them.
I'd like to go upstairs, please. What's your business in the building? I'm here to do an exclusive interview with Mayor Wanderbrust. Peggy Wolf with Slope City News. Hey, you got any ID? Here you go. Everything seems to be in order, Miss Wolf. It must be pretty exciting interviewing the mayor, huh? Yes, very exciting. Do you have any tips? Well, just be direct and to the point. Mayor Wanderbrust doesn't like beating around the bush. And whatever you do, don't ask him about his wife Zarya, or you'll be sorry you did. Okay, I'll try to remember that. Thanks. No problem. Remember, if you need anything, drop by anytime. And I mean anything. Okay, thanks. Can I go upstairs now? Yeah, of course. Just use the elevator. Floor W. Thanks. See ya. Double fait. Oh, great. Now what? Ah là là. Hello? Whoa. Étage numéro 13. What the? Hello, ma'am. Sorry, I was so focused on my work, I didn't see you standing there. Just a moment. There, everything's fixed. I've done all my rounds for today and can finally clock out. Replaced the fuse on the 5th, inspected the rooftop, and now the power outage here on the 13th. Quite a feat for a single day's work, wouldn't you say? What? Who are you? Stanley Rosebud, Wanderbrust Tower electrician, at your service. I'm Peggy. Sorry if I startled you. Oh, that's okay. It's just, shell shock. I still get shivers whenever I hear a loud noise. I served for 2 years. I'm glad the war is finally over. War? What war? The Vietnam War, of course. Didn't you hear? Saigon fell last month. Last month? The Vietnam War ended in 1975. Well, yes, April 30th, 1975. Last month. Are you sure you're okay, ma'am? I don't understand. What the hell was that? An image from the past? Or am I going crazy? All right, Peggy, get it together. We have to get that crystal from Wanderbrust's office. These guys haven't been in business for years. It's a shame. I love laser tag. No way I'm taking the stairs. I have asthma. Je fais 12 trucs en même temps. Bah écoute, hein, bon courage. Bon bah je reprends l'ascenseur. Et si j'allais sur le toit d'abord? Le gamer de l'espace. Voyons voir ça. Bah, les 4 sont bien, hein. Ah ouais, c'est cool. Je vais aller sur le toit d'abord. I don't need to go to the rooftop right now. D'accord. Et il y a le hamster aussi, quoi. Bah oui, on sait pas ce qu'il est devenu, le hamster. Au tout début du jeu. Oh, hi, honey. Did you get lost? I'm with the utility company.
Here to check the wiring. Is something wrong with the wiring? Well, we have had some problems on a few floors. Some random electrical things. Wait, let me check with Joe downstairs. Joe, hi, this is... Yes, I got the chocolate. It was really nice, thank you. Tonight? No, sorry, I already have plans. Actually, I'm doing this thing every afternoon for a few weeks, but thanks. Very nice of you to ask. Listen, I have someone from the utility company here to check the electrical wiring. Seriously? But haven't we had those issues downstairs? Like that thing on floor 13? He what? Well, all right. I'll tell her. You really don't give up, do you? Honey, according to Joe, Mr. Wanderbrust said he's already taken care of it. Your services aren't needed, I guess. I have to tell you something. There's some kind of illusion or rift or something on the 13th floor. Illusion? Like a ghost? Yeah, and I even talked to him. Oh my! What did he say? Something about some wiring. Seemed really strange. Say, honey, are you feeling okay? I'm feeling fine, but there's something going on in this building. Well, we have had some electrical problems lately, but the mayor said that it's normal and we shouldn't worry about it. You wouldn't happen to know anything about that ghost down there, would you? No, hon. And if I were you, I would get myself a good night's sleep and forget all about it. Si je me souviens bien, dans le livre du père d'Elroy, ce symbole-là, ça veut dire le chiffre 5, si je me souviens bien. Ce symbole-là, ce serait le chiffre 5. Actually, I have a meeting with Mayor Wanderbrust. I'm Peggy Wolf. A meeting? Let me check. Nope, I don't see anything in Mr. Wanderbrust's calendar. Are you sure? I'm here to interview him about the Lifetime Achievement Award. An interview? Oh, sweetie, I thought you said you were here to fix the wiring. Oh, yes, that's right. I mean, I can do both. It's all part of the job. So can I see the mayor now? You are a real go-getter, aren't you, honey? I'll see if I can reach him. As I thought. Answering machine. Hello, Mr. Wanderbrust? There is a Miss Peggy... Wolf. Yes, Peggy Wolf, saying you were supposed to meet for an interview about some award? Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award. Anyway, please let me know if you want me to let her in. Sorry, hon, Mr. Wanderbrust has a very strict office policy. I can only let you in if I hear his voice say it. But you're welcome to wait here until he calls me back. I think I'll need Elroy's help if I want to get past the secretary. So, Joe Biggs. He has a thing for me. I know. He's sweet. It's just, he's not really my type. About that. What are you doing this weekend? Actually, I have plans. Another time then, perhaps. My number is 555-101-030. I'm Bia, by the way. Peggy. Elle veut sortir avec nous. C'est nous qui sommes plus son type. Je crois que j'ai réussi à saisir ton perso pataquès. C'est vrai? Je ferai des esquisses en numérique, je te montrerai. J'ai hâte de voir ça, ouais. Tu m'as fait des belles bajoux. Gotta go. See you around. Hold on, honey. I can't let you in there unless the mayor says so. Oh. Bon.
I should take the elevator instead. I don't need to go to the rooftop right now. Je peux aller à n'importe quel étage comme ça. These guys haven't been in business for years. It's a shame. I love laser tag. Il y a une bande d'arcade. Is that Blobs from Outer Space? I love that game. Blobs for outer space. Is that Blob? Alors, si je vais à l'étage 14. Je peux aller à l'étage 14? Parfait. Men with Ven. Men with Ven, my favorite moving company, run by Jez and Superhands. C'est tout? Bon, bah, on va faire tous les étages, les gens. On va s'amuser à faire tous les étages. Préparez-vous du café. Il doit y avoir un easter egg partout, quoi. À mon avis, il doit y avoir des easter eggs un peu pas à tous les étages, mais à certains. It looks like this office is unoccupied right now. I'm not cleaning that up. I'm not... Greystone Robotics. Greystone Robotics makes all these semi-intelligent robots we've been seeing around town. Some people are afraid of artificial intelligence, but I think that's paranoid nonsense. Kind of like putting Galileo under house arrest. Fear of change and progress. Ouais. Je vais pas comparer Galilée et les robots avec IA, quoi. Je vais dire Galilée... Voilà, c'était juste la théorie de la Terre, quoi. C'était pas un changement aussi radical que les IA, quoi. Tu peux pas tester, quoi. Je sais pas, moi j'ai du mal à faire confiance aux IA, quoi. J'ai du mal. Même si en ce moment on est encore au stade de l'amusement à notre échelle, hein, du grand public, quoi. Dire nous on s'amuse avec les IA, quoi. Mais il y en a d'autres, ils s'amusent pas du tout avec, quoi. Donc, c'est plutôt... C'est pas nous qui nous amusons à faire des images, ou faire des musiques, ou faire des voix d'IA, quoi. Tout ça, c'est du divertissement, quoi. Ça, c'est pas méchant, quoi. Mais... bon. Il y en a d'autres, ils s'en servent pour autre chose, quoi. Dharmic Labs. I've been trying to get an interview with their CEO, but it's been hard to get a hold of anyone who speaks English. D'accord. Donc le 14 on l'a fait, le 13 on l'a fait, on va au 12. Et là les développeurs ils se sont cassés la tête à faire chaque étage, quoi. Tiens, c'est quoi ça? Ah bah c'est Motivity Games, c'est le studio. Le studio qui a fait le jeu. Hey, that's the hippie studio that makes video games. I remember we did a piece on them last year. I wonder what they're working on now. Plus méta tu meurs. Vous avez trouvé le bureau de Motivity. Ouais, c'est ça, ils se sont mis dans le jeu vidéo. La bande de hippies. Et c'était un succès Steam.
Allez, encore 11 étages. On va y arriver. Là. Calavera & Sons. Enfin, c'est les avocats. Ah, Max Calavera, c'est Grim Fandango. Max Calavera. Mais oui, en plus, il y a les têtes de mort, là. Donc c'est bien Grim Fandango. I have literally no respect for these ambulance chasers. This floor looks abandoned. There aren't that many people who need a pager in Slope City, I guess. Oh. Beep Tech. Ah, machine à café. It looks like it's out of service. Ugh, I could really use some coffee right now. Oh. I used to have a pager, but decided to give it back. Why would you even want to be reachable all the time? Ouais, c'est clair, quoi. Enfin, ça me fait penser aux tam-tam, quoi. Les tam-tam, ça a très peu servi. Enfin, ça a été très éphémère, les tam-tam. Je pense en beeper, comme ça, qui te disait juste que quelqu'un t'avait appelé. Qu'il fallait rappeler après. Ça a très peu duré, les tam-tam. Pourtant, quand c'est sorti, c'était soi-disant révolutionnaire. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mop stars. Mop stars are pros. Especially Edna, who cleans our offices. Prop star ou mob star? Mop stars are pros. Especially Edna, who cleans our offices. Ah, prop star, oh, d'accord, c'est une agence de nettoyage. Okay. Outside the box solution. Outside the box solutions. They really didn't push the boundaries of creative outside the box thinking when they came up with that name. Les premiers téléphones portables sont arrivés rapidement après les tam-tam. Ouais, c'est ça. Mais bon, les tam-tam, ils étaient assez limités, quoi. Parce que tu pouvais pas appeler, quoi. Tu pouvais juste voir qu'il y avait un numéro que quelqu'un t'avait appelé, quoi. Si je me souviens bien, c'était juste la fonction du tam-tam, quoi. Et après, c'était à toi de rappeler, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'était une bonne idée, oui, à l'époque, ouais. Dr. Phillip likes to say, you wouldn't worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do. People don't realize that it was actually Eleanor Roosevelt, and not him, who said that originally. She also banned male reporters from her press conferences, effectively forcing newspapers to keep female reporters on staff. What a hero. Wonder Smile. People are so preoccupied with teeth color these days. What happened to health before looks? Ouais, je suis bien d'accord. Quand tu vois Jürgen Klopp, à quel point il s'est blanchi les dents. C'est plus blanc que blanc, comme dirait Coluche. Mêlée. I flew to New York with them once. Horrible service. Quoi? I flew to New York with them once. Horrible service. Ah, d'accord. Une agence de voyage.
Macheta Records. Ah, c'est un label de musique, ça. Macheta Records. They represent some of the best indie bands. It's a shame it's Sunday. I could have gotten a few posters for my living room. On peut acheter des posters chez les labels. Je savais pas ça. Enfin, je sais pas si c'est une pratique qui était courante à l'époque. Moi, le seul gros poster que j'ai chez moi, je l'ai eu chez un disquaire de Nancy, le jour où il allait fermer. C'est un disquaire où j'allais tout le temps. J'allais tout le temps chez ce disquaire-là pendant des années. J'ai acheté des dizaines, voire des centaines de vinyles chez eux. Et il avait des beaux posters affichés là ça et là. Et quand on a appris qu'il allait fermer, déjà j'étais triste. Et quand j'y suis allé, j'ai en cadeau d'adieu, le disquaire, Bill, il m'a donné un poster d'improvisateur dub. Que j'ai toujours. Qui est là, si on le voit bien, il est là. Improvisateur dub. Voilà, c'est ce gros poster. Les posters, les labels ont des posters pour la pub web et souvent c'est pour le marketing, quoi. Tu vois, c'est pour la promotion, c'est pour la publicité. Je savais pas que des kidam pouvaient acheter des posters chez les labels directement, quoi. Moi je pensais que le poster que j'ai là, c'était un poster promotionnel. C'était un poster pour faire de la publicité. C'est pas un poster pour acheter directement, quoi. Tu peux pas l'acheter directement, ce poster-là. Il était que pour dans les circuits de distribution, quoi, dont les disquaires. Les disquaires pouvaient avoir des posters comme ça, quoi, pour promouvoir certains albums de musique. Mais que de là à ce que n'importe quel auditeur peut acheter un poster comme ça, je sais pas si la pratique-là a déjà été faite. Forever Young. Forever young. Plastic surgery. Whatever happened to aging gracefully? Rien. Il faut vieillir naturellement. Mais c'est gratos, non? Les disquaires, quand ils le reçoivent, oui. Quand les magasins de type Fnac, tout ça, ils recevaient des nouveaux albums à promouvoir, oui, à mon avis, ils recevaient les posters gratuitement, quoi. Tous les magasins et les enseignes qui faisaient la publicité de musique, à mon avis, oui, eux, ils récupéraient les posters gratuitement. C'est comme dans les magasins de jeux vidéo ou dans les cinémas, avec les grosses affiches en pancarte, en carton. Je sais plus comment on appelle ça exactement, là, où des fois t'as des personnages grandeur nature en carton. Mais tous ces enseignes-là, oui, ils recevaient ça, quoi. J'ai souvenir que mon frère achetait des posters sur le mag où il commandait ses disques de métal. Oui, là je comprends, ouais, sur un magazine de musique, un magazine de musique où tu peux acheter les posters, quoi. Non, mais j'imagine aller au siège du label, quoi, tu vois. Aller au siège du label, bonjour, je voudrais t'acheter des posters. Je sais pas si c'était autorisé ou pas. Mais je suis plus trop sûr. Mais commander des posters sur un magazine, oui, là, je suis d'accord avec toi. À une époque, j'avais appelé une salle de concert pour leur demander une affiche de concert. Ils m'ont dit qu'ils en avaient, que je pouvais passer en avoir une. Ouais. Il y a même des cinémas. Des cinémas, quand, par exemple, les cinémas comment dire, même des UGC ou des cinémas indépendants, quand le film est fini d'être diffusé, je sais que quand j'étais à Montbéliard, pendant mes études, il y avait un cinéma comme ça, un petit cinéma, et dans ma promotion, t'avais beaucoup de fans de cinéma, quoi, surtout ceux qui travaillaient à l'image. Et eux, ce qu'ils allaient faire, c'est que à chaque fois qu'il y avait un film qui était en fin de diffusion, ils allaient au cinéma et ils demandaient au guichetier de pouvoir récupérer les affiches une fois qu'elles ne serviraient plus.
Et c'est comme ça que des fois ils avaient des affiches genre 3 mètres par 2, des énormes affiches qui sont mis en avant. Bah en fait quand le film était plus diffusé, bah des fois ils récupéraient les affiches comme ça, et ils récupéraient aussi ces grands formats en carton là, où des fois, ou même dans les jeux vidéo, chez les magasins de jeux vidéo, quoi, ou quand le jeu était plus mis en avant, bah, tu peux récupérer ces grands portraits en carton qui décorent des fois dans certaines chambres, ou chez certains streamers, ils ont ça aussi. Et ça se faisait beaucoup dans les PLV mères, si... voilà, je cherchais le mot. Et ça se récupérait aussi chez les cinémas et chez certains magasins de jeux vidéo, quoi, ou quand c'était plus la période de promotion du jeu. Si tu t'entendais bien avec le gérant de la boutique, bah tu pouvais des fois récupérer gratuitement des PLV ou des posters, ou des choses comme ça, quoi. Et la technique du cinéma que je vous parlais, elle marchait bien, hein. Combien de posters ils ont récupéré comme ça, quoi. Et moi, le seul poster que j'ai là de musique, c'est parce que le disquaire fermait ses portes, et que je lui ai demandé gentiment si je pouvais récupérer ce poster, parce que c'était un de mes groupes préférés. C'était un de mes groupes préférés de l'époque. Pas toujours aujourd'hui, mais c'était un de mes groupes préférés de l'époque, et comme on s'entendait très bien, le disquaire et moi, oui, on s'entendait très bien, il m'a dit, bah vas-y, prends-le. cadeau, ça te fera un souvenir, quoi. Et je l'ai toujours. Et le magasin, il a fermé il y a 20 ans maintenant. Ouais, il y a au moins 15 ans. Entre 15 et 20 ans, le disquaire. C'était Audition. Ouais, donc le poster là, ouais, il a au moins 15 ans. Bon, malheureusement, Cannelle l'a abîmé, quoi. Elle a mis ses griffes dessus. Et elle a déchiré une partie du poster. Mais c'est pas grave. Parce que c'est Cannelle. Alors, Bitcoin Bank. The bank is closed on Sundays. D'accord. Allez, plus qu'un étage. Et aujourd'hui, les PLV, si t'en cherches un sur le bon coin, ça se revend à prix d'or, quoi. Il y a certains PLV qui coûtent extrêmement cher, il y a des posters qui coûtent extrêmement cher, alors que la plupart, ils les ont récupérés gratuitement, voire même dans les poubelles. Il y a aussi ces techniques-là, quoi. Certains cinémas ou certains magasins de jeux vidéo, bah, mettaient ça à l'arrière de la boutique dans les grandes bennes, et toi, tu passais le soir, tranquille, entre deux lampadaires, et tu récupérais des PLV, des posters comme ça dans la poubelle, quoi. Et ces mêmes personnes qui les récupéraient gratuitement, ils te les font payer après des centaines d'euros le PLV ou le poster, quoi. C'est un scandale. Et le vendeur est dans le chat aujourd'hui. Il a les larmes aux yeux d'entendre que tu as encore son poster. Bah si Bill était là, de bonjour Bill déjà. Mais ouais, bah, je l'aimais beaucoup Bill, quoi. C'est lui, il m'a fait découvrir énormément de groupes de musique. Il a élargi mon spectre musical, surtout dans le krautrock, dans le rock choucroute, dans les musiques du monde aussi, beaucoup en reggae. Et quand Ben est arrivé, qui s'est associé avec Bill, bah Ben était lui spécialisé en musique électronique et en techno, quoi. Donc j'avais Ben pour tout ce qui était musique du monde, enfin musique du monde pour moi, c'est-à-dire funk, disco, reggae, rock, même jazz, enfin, tout ce qui n'était pas musique électronique, c'était Bill. Et Ben, c'était tout ce qui était techno, house, hardcore. Et l'association des deux, c'était génial, quoi. J'ai passé des dizaines d'heures dans ce magasin de disques à parler de tout et de rien, à passer des après-midi entières, à venir pour un disque et à repartir avec 10, à dépenser v'là la thune là-dedans. Et c'est de là que j'ai ma collection de... C'est surtout grâce à eux que j'ai ma collection de vinyles aujourd'hui, quoi.
Tu serais pas devenu affilié, toi? Non, non, toujours pas. Pourquoi? J'ai une option pour écouter des points de chaîne, mais quand je clique dessus, Twitch me dit que tu as désactivé. Oui, oui, non, mais je suis pas affilié. Je le suis pas. Je suis toujours pas affilié. Peut-être que Twitch fait le forcing, mais... Wow, what a mess. They should really get someone to clean this up. Mais non, j'ai toujours pas demandé l'affiliation et je la demanderai pas. Quoi. Ah, c'est là l'entreprise de boussole, d'accord. They went bankrupt in 1975. Why hasn't anyone taken over this office? Bah, depuis ce temps-là, il y a bien une entreprise qui aurait repris l'affaire. Mais non, pas de point de chaîne chez moi, pas d'emote, pas de rien. Moi, c'est vraiment minimaliste. Ah, j'ai un succès pour avoir vu tous les étages. Il n'y a juste que le chat, il n'y a même pas de Wizbot, il n'y a pas de Moobot, il n'y a pas de Modo. C'est vraiment configuration minimale de chez minimal. Il y a un chat, un jeu, une webcam et voilà. C'est tout. Oui, bien sûr, Twitch m'a demandé d'être affilié il y a déjà longtemps. Ouais. Il y a déjà longtemps. Presque à mes débuts. Ou alors au bout d'un an, quoi. Et j'ai toujours refusé. Hey, Miss Wolf! I knew you'd be back. Hey, I saw the strangest thing when taking the elevator up. What strangest thing? Some kind of rift or vision. And it was real. I even talked to the man on the other side of it. I'm sure it was nothing. We had some electrical trouble, that's all. Electrical trouble, huh? That's right. You need help with something else, miss? What's it like working for the mayor? It has its perks, I won't lie. Being a receptionist? Well, that's the easy part of the job. I see. What's the other part? Getting your hands dirty for him? That's none of your business, Ms. Reporter. Excited for the Blood Moon Festival tonight? Sure am. Why? You looking for a date? No. I'm actually busy tonight. And why you asking? Just making conversation. See ya. Hey, handsome. Amanda. No, Peggy. Amanda? Okay. See ya. Ok. Donc, je n'arrive pas à voir le maire, je n'ai pas mon rendez-vous avec lui. Give us back our sport. Fix the basketball court. Give us back our sport. Donc, je sais pas comment, mais il faut que j'aille parler avec Elroy. Je sais pas ce qu'elle a en tête. Hi. Hey, you're back. How'd it go? It didn't. That stupid secretary won't let me into the office without a phone call from the mayor. What are we gonna do now? Don't worry. I have an idea. The reception is facing this way. You can actually see it from here. So, when I give you the signal, you make a call to the secretary's phone and pretend that you're the mayor. Me? You have got to be kidding. I'm not much of an actor. Come on, don't sell yourself short. Let's hear you do the mayor's voice. Hello, young lady. I'm Cyril Wanderbrust. Why don't you let this fine reporter in? That was pretty terrible. Come on, I tried. What else could we do? Do you have a recording of any of his speeches? Sadly, no. They were all taken to the backup facility over the weekend. But the Blood Moon Festival is tonight. The mayor's speech is practically on repeat on the radio all day. I don't have a working radio here. Maybe you can find one somewhere else? Okay, I'll try. Here, take my voice recorder. What about something to edit the audio? Wait. I think I saw a brand new audio station at the theater in Park Square last week. They won't let me back in after my article. Their play really sucks, but you should be able to get in somehow. Just pretend you're an actor or something. Trust me, they won't know the difference. Okay, got it. Record Wanderbrust's voice somewhere, then use the audio thing in the theater to doctor it. Exactly. And another thing, you won't believe the things I saw inside that tower. What? I saw some kind of electric field, like a rift almost. A rift? When I was going up in the elevator, it all went dark. The elevator stopped.
After a brief second, the doors opened, and I stepped out onto one of the floors. And there it was. The, rift? Yeah. And through it, I saw a man talking nonsense. I am sure this is somehow connected to that electric discharge that disabled your rocket. You think? It must be. Ok. Bon. Eh ben, d'abord, on va aller chez Sarah. On va enregistrer la voix du maire. Alors, on a bien fait d'observer avant. Donc, l'enregistreur avec la radio. I can record the mayor's voice with this. This is ridiculous. Anyone can come here and claim to see dead people. She can not be serious. There is nothing extraordinary going on in Wonderbreast Tower. There. Got it. Et là, on va enfin rentrer dans le théâtre. Maintenant qu'on a une bonne raison d'y entrer. I have a mission now, so I guess it's okay to go in. Hello? Whew! There's nobody here. I'll need to find that audio station Peggy was talking about. On a déjà un indice, hein, on a déjà une première forme d'alien. Why do people always imagine space aliens as green monsters? Je sais pas. I'm practically trespassing. I don't want to take anything unless I really know that I need it. This looks like the dress on that poster. Effectivement. I'm practically trespassing. I don't want to take any... One last time. The poster is showing a red-haired woman, a space alien, some kind of portal, and a spaceship. Red hair and red lips? That's a bold choice. It's a poster for One Last Time, an intergalactic love story. La porte des toilettes. The toilet is empty, I think. It's just a toilet. Non, encore une fois, Pixel serait déçu. I wonder if this is synthetic. I'm practically Un script. Looks like the script of a play. I'm Aha! This looks like the audio station Peggy was talking about. Ouais, sauf qu'il y a quelqu'un. Je peux entrer en scène. Come on, I don't have all day! Are you people idiots? Oh, I can't work with such amateurs. I came to this dump for this, and I'm not leaving without seeing this wretched rehearsal through! Oh, I swear to God, if Diane keeps sending me to these crummy little towns, I'll find a new agent. Now, the set is all wrong, and where the hell are my actors? You there! Get your costume and get yourself ready for rehearsal! The left-hand part of the set. The right-hand part of the set. Ahoy! Finally! Ahoy. Now get into that stupid alien costume and let's get started! I don't have all day! Where is my female lead? I swear to God, at this point, anyone or anything that can get into a costume and read lines will do. The set is all wrong. Can we get someone in here to fix it?
and learn your lines. But I... What the hell are you waiting for? Ok. Donc j'ai le choix soit de m'habiller en alien, soit de m'habiller comme la fille. Donc il y a un script, il y a une perruque, il y a une robe, il y a un costume d'alien. J'ai le choix. It's nice to see someone at his age that loves his job. Excuse me? Are you, Brandon? Brandon Summers? No. No, I'm Elroy. Elroy DeLuna. Elroy? Elroy who? Well, you're not on the list. We have a play to rehearse here. Yeah, you better leave. Now, where the hell are those two? It's not like them to be over an hour late. Excuse me? Are you, Brandon? Brandon Summers? Yes, that's me, Brandon Summers. Oh, finally, you're late. All right, put on that alien costume and get on stage. The director's waiting. Yeah, you should be grateful. You get to work with the great Hubert Cumberstone. Oh, he's a genius. What's this device you're operating? It's an audio station. What else does it look like? It can play tapes, reels, you name it. I even use it to do sound editing, like cutting up tapes and putting them back together in a different order. Do you mind if I use it for a personal project of mine? It'll be just a minute. All right, but not until we're done with the rehearsal. Took me a while to set up all the tracks here, but you can come back afterward and I'll see what I can do. I guess I'll need this rehearsal to happen if I want to use the audio station. I'm already pretending that I'm one of the actors. I might as well use whatever props I can find around here. Let's see what's in there. Manuel d'utilisation de robot. Greystone Robotics. Manual. I need to make this rehearsal happen, and these props might help. It's not stealing if it's for the greater good, right? Du sang factice. Fake blood? Great for painting the world red. D'accord. Wow, is that one of the classic Greystone Robotics models? They say the old ones were pretty lifelike. Too lifelike, even. That's why the new ones are so dumbed down. Maybe I can figure out how to turn it on. Comment l'activer? I don't want to mess with the manual. Let's have a look. Nice! Oula. Pas du tout. Aucune idée. Alors, est-ce que je peux regarder le manuel? Greystone Robotics. Manual. Alors. D'accord, là je vois pas, là je vois pas, là je vois pas, là je vois pas, mais on a... Je vais prendre un stylo. Donc ça fait... Tac, tac, tac. 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 Ok. Alors. Greystone Robotics Limited, Model 4501, initializing. Why, hello there. I'm Chauncey. How can I be of service today? Chauncey? Chauncey? What kind of name is that for a robot? Oh, isn't it wonderful? Most owners never bother giving their robot a proper name. But what kind of existence is that?
What generic, nameless hell of a life to be identified by model number alone. No wonder most of my kind never develop a personality. Now, Chauncey, that is a name one can grow into. Chauncey the robot, at your service. Well, nice to meet you, Chauncey. I'm Elroy. What is your function here? Function? What an empty, emotionless word. I thought robots don't have emotions. Oh, you would be surprised. But if you are asking about my calling, the first thought when I wake up and the last thought before sleep, I am the invisible voice in the shadows, the lifeline of stutterers, and the nemesis of stage amnesia. I am a stage whisperer. You're a stage whisperer? Correct. So, as a stage whisperer, do you know the lines from the play? Oh, yes. I am the well of knowledge behind the curtain, an echo in the darkness that... Wait. So, could you theoretically stand in for one of the actors? You mean spring from behind the curtain and into the limelight for all to see? I, Chauncey, to share the stage with the best, the brightest of acting talents? To become an artiste in my own right? Well, could you do it? I revel in the very thought of that possibility. Good. Await further instructions. And if it takes 1,000 years, I shall be ready. Ok. Donc elle, on va l'habiller en nana. Enfin, le robot, on va l'habiller en nana et nous, on va se déguiser en... Enfin, on va voir. It's a blonde wig with flowing curls. On va voir dans quel sens on va pouvoir le faire. One Last Time, a play written and directed by Cirilio. What does that name remind me of? Forward. One Last Time is an intergalactic love drama centered around two archetypal characters. Victoria, daughter of a powerful French businessman, and Ziklas, the third son of Ambassador of Xandor Prime on Earth. Their forbidden love. So, basically, sci-fi Romeo and Juliet. Jeez, I'm glad that my high school acting years are over. Oh, I guess I'll have to learn this script if I want the rehearsal to be successful. Ok. Mise en scène Hubert Cumberstone, celui qui est dans les tribunes. Écriture Ciridio. Ouais, donc moi je vais devoir interpréter l'extraterrestre, je crois. Alors, préface. Une dernière fois est une tragédie romantique intergalactique centrée autour de deux personnages archétypaux. Blablabla. Leur amour interdit n'en forme pas moins un pont entre deux mondes. Oh, chère Victoria. Attends, il y a combien de pages? Oh, ça va. Oh, chère Victoria, qu'est-ce qui a donné une voix à ces arbres pour que je puisse les entendre murmurer ton nom chaque fois que je marche sous leur feuillage? Victoria, mon chichlas bien-aimé, pourquoi chacune de mes pensées finit-elle irrémédiablement par revenir à toi? J'ai vu plus d'1 millier de mondes, parcouru les étoiles et l'univers, mais aucune d'entre elles ne brille aussi fort que tes yeux en ce moment même. Serre-moi fort, Chichlas. Jamais je n'aurais imaginé tomber amoureux d'une humaine. L'amour ne connaît ni race, ni couleur, ni espèce, et parfois il rend visite à ceux qui s'y attendent le moins. Victoria, ton père. Mon père n'est qu'un vieillard stupide. Je ne peux pas être avec toi contre sa volonté. Ce n'est pas notre voie. Votre voie est la nôtre alors. Et la nôtre alors de voix. Toi et moi sommes tout ce qui compte. Nous lui parlerons à mon retour de Xandor Prime. Très bien, ne tarde pas mon amour. Les rideaux se ferment puis se rouvrent. Victoria. Ô père, qu'as-tu fait? Tu as détruit le portail galactique afin que Chichlas ne puisse revenir sur Terre. Par amour? Ou pour mon propre bien, dis-tu?
Tu n'as fait que condamner à la tristesse, tu n'as fait que me condamner à la tristesse et à la solitude éternelle. Chislas. Le portail vers la terre n'est plus. Je ne puis utiliser le trou de verre pour y retourner. Ça n'a pas de sens. Cette fin tragique. Un instant, si je prenais le vaisseau de mon père, le trajet durerait 60 années terriennes. Mais au moins, je pourrais la revoir une dernière fois. Le rideau se ferme puis se rouvre. Mon heure est venue, je n'ai ni père, ni amant, ni paix de l'esprit. Sors d'un vaisseau atterrissant. Qu'était ce bruit? Mon amour. Est-ce toi, Chichlas? Après toutes ces années, une dernière fois, étendons-nous ensemble. Une dernière fois, avant de disparaître. Ok. Ok, on sait à peu près le texte. Donc on va prendre la robe. This looks like the dress on the poster for that play. Et le costume d'alien, on le prend. Why do people always imagine space aliens as green monsters? Costume d'alien sur nous. Yuck! Who's been wearing this? It smells like someone played a season of basketball games in it. Ugh! All right, let's do this. Behold, Elroy the extraterrestrial. Resistance is futile. Ouais, t'as dit à jouer. Ah, ouais. Donc on va jouer Chichlas. Chauncey, try this on. Chauncey, you're gonna look great. Ah, you do your magic, darling. What an incredible transformation! And yet, I still do not feel like the Victoria from that wonderful poster. Huh. I need to figure out how to get the costume exactly right. Chauncey, try this on. What an incredible transformation! And yet, I still do not feel like the Victoria from that wonderful poster. Huh. I need to figure out how to get the costume exactly right. Bah oui, il lui manque le rouge à lèvres. I should take the wig off before dyeing it. Ah. Je tape en rouge. This is going to get messy. But... There! A red wig. Hold still. Let's try this. You are going to look fabulous. What an incredible transformation! And yet, I still do not feel like the Victoria from that wonderful poster. Huh. I need to figure out how to get the costume exactly right. Bah il lui manque le rouge à lèvres. Comment je peux faire avec le rouge à lèvres? One last time. The poster is showing a red hair and red lips. That's a bold choice. Ah, il y a du rouge à lèvres. Hein? Oh look, it's the same kind of sofa I have at home. It's just a toilet. Comment je fais du rouge à lèvres avec... Mrs. Kandinsky's matches. I'm sure she has plenty at home, so I'll hold on to these. Du rouge à lèvres? Excuse me. What did I tell you? Get on that... Have you worked here for long? I've worked here for 42 years. Forget movies. Theater. This is the real art. The sweat,
the makeup, the backstage drama. Oh, heck, even the hecklers make this thing beautiful. Hamlet, Othello, West Side Story, we've had them all. Name any play you like. I know all the scores, timings, cues, everything. Later. Get up on that stage. Sooner rather than later. Comment je vais trouver du rouge à lèvres? Faut que je demande à Madame Kandinsky. This suit smells awful. Je peux promener comme ça. It's not Halloween, so let me take this thing off. Phew. Finally, I can breathe again. Peut-être que la peintre pourrait me pourrait me donner du rouge à lèvres, je sais pas. Hello. I'll be. La peinture rouge, quoi. Hi. What's up? Voilà. Demandez à emprunter un crayon de cire. Hey, I got this project, and it might sound weird, but could I borrow one of your crayons for a second? Yeah, sure. I've got plenty. Will red do? Yeah, red's good. Here you go. Voilà. Thanks. See ya. Bye. Ça va, ils sont sympas, ils nous ont pas mis ils nous ont pas mis très loin la solution. Hold still. Let's try this. And thus, the transformation is complete. I am become Victoria. Bon, je vais relire le script vite fait. Il a une de ses touches, toucher le robot, ça m'éclate. Bah, il est bien, il a un beau cosplay. Hein. Jamais je n'aurais imaginé tomber amoureuse d'une humaine. Mon père n'est qu'un vieillard stupide. Non. Victoria, ton père, je ne peux pas être avec toi contre sa volonté, ce n'est pas notre loi. Nous lui parlerons à mon retour de Xander Prime. Le porteur vers la Terre n'est plus. Et puis... Victoria, mon amour, une dernière fois, étendons-nous ensemble. Ok, bon, on va y aller. Oh, these small-town amateurs! They go crying to Mummy the first time somebody raises their voice at them. On va dire que c'est pas mal comme ça. Ouais. Hallelujah! It took you long enough to prepare the set. Come on, people! It's not rocket science! Ok. Ahoy! Finally! Let's get started! I don't have all day!
Where is my female lead? I swear to God, at this point, anyone or anything that can get into a costume and read lines will do. And learn your lines. I guess I will have to make this rehearsal happen before I can use the audio station. Psst! It is I, Chauncey. Uh-huh. Question sur le travail d'acteur. Chauncey, I'm wondering... Yes? I never really understood acting. What is it about it that excites you so much? Oh, my friend, what higher form of art exists than to pretend? To inhabit another's form, another's mind, another's soul. The deepest well of emotion set perpetually in motion. But isn't it all fake? Acting? Fake? On the contrary, my friend. Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances. I guess I never really saw it that way. Doesn't hurt to keep an open mind. A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open. Chauncey, it's time to hit the stage. Are you ready? All my life, I have been waiting for this moment. Allons-y! Fame awakes. Allons-y. From the shadows. He erupts like a volcano of aptitude, finesse, and creativity. Away with the Ponzi! Here comes Chauncey! What the hell is this? Where's my Victoria? May I present Chauncey the Incredible? A robot actor? Is this some kind of joke? Well, why not? Isn't this the theater of dreams? And this robot, this person, has always dreamt of being an actor. I assure you, esteemed director, you will not be disappointed. I've waited here long enough, so we might as well get it over with. Hey, Chauncey, it's me, Elroy. I'm in costume. Hey, Chauncey, are you nervous? Nervous? Not at all. I was born for this. I wish I could say the same. We're almost ready, Chauncey. How exciting! Eh ben, on commence quand? Hello, Mr. Director? Do you know your lines? I think so. Very good. Are you ready for rehearsal? Oui, nous sommes prêts. Quoique, attends. No! Come on. What the hell are you... On va faire une petite sauvegarde avant. On sait jamais. Voilà. Hello? Do you... Nous sommes prêts. Yes, we're ready. About time. Scene 1. Curtains. Oh, chère Victoria, qui est-ce qui a donné une voix à ces arbres? Oh, dear Victoria, what is it that gave these trees a voice? So that I can hear them whispering your name each time I walk beneath them. My sickness! Every thought I have, what is it that bends it and makes me somehow think of you? J'ai vu plus d'un millier de mondes, j'ai parcouru les étoiles de l'univers. I have seen 1,000 worlds. I have traveled the stars far and wide. But none of them shone as bright as your eyes do right now. Hold me, Sickles. J'aurais jamais imaginé tomber amoureux d'une humaine. I never expected to love a human. Love knows no race, no color, no biology. Sometimes it visits those that least expect it. Victoria, ton père.
Victoria, your father. My father is a stupid old man. I cannot be with you against his wishes. It is not our way. Your way? What about our way? You and I are all that matters. We must speak to him when I return from Xandor Prime. Very well. Please, don't take long, my love. Oh, what have you done, Father? Destroyed the galactic portal so Sickles can't return to Earth out of love? And for my own sake, you say? You have condemned me to eternal sadness and solitude. Le portail vers la Terre n'est plus. Je ne puis utiliser le trou de verre. The portal on Earth is gone! I cannot go back! Not by wormhole. It doesn't make any sense. This tragic ending! Un instant. Si je prenais le vaisseau de mon père, le trajet durerait... Wait! If I steal my father's ship, the trip will take 60 Earth years! But at least I'll get to see her one last time. My time has come. I have no father, no lover, and no peace of heart. What is that? Mon amour? My love! Is that you, Sickles? After all these years? C'est moi, Victoria. It is me, Victoria! No! No! Cut! No, 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 no! Why do you people insist on wasting my time? No. Learn your lines! Sorry? If I may make a suggestion, many actors use a mnemonic device for memorizing their script. Ah, j'étais presque. Faut que je relise la fin. Attends. Mon amour. Ah, c'était juste une dernière fois étonnons-nous ensemble. Ah, je savais je savais que c'était la dernière phrase. Mais je pensais qu'il y en avait une entre celle-là et celle-là. C'est juste mon amour et une dernière fois étonnons-nous ensemble. C'est tout. Eh ben, c'est reparti. Hello? Do you... there? Yes! C'est juste la dernière phrase que j'ai pas trouvée. Je commence à avoir chaud. Alors... Oh, dear Victoria, what is it that gave these trees a voice? So that I can hear them whispering your name each time I walk beneath them. My Sickles, every thought I have, what is it that bends it and makes me somehow think of you? I have seen 1,000 worlds. I have traveled the stars far and wide. But none of them shone as bright as your eyes do right now. Hold me, Sickles. I never expected to love a human. Love knows no race, no color, no biology. Sometimes it visits those that least expect it. Victoria, your father. My father is a stupid old man. I cannot be with you against his wishes. It is not our way. Your way? What about our way? You and I are all that matters. We must speak to him when I return from Xandor Prime. Very well. Please,
Don't take long, my love. Oh, what have you done, Father? Destroyed the galactic portal so Ziklas can't return to Earth out of love? And for my own sake, you say? You have condemned me to eternal sadness and solitude. The portal on Earth is gone! I cannot go back! Not by wormhole. It doesn't make any sense, this tragic ending! Wait! If I steal my father's ship, the trip will take 60 Earth years! But at least I'll get to see her one last time. My time has come. I have no father, no lover, and no peace of heart. What is that? My love! Is that you, Ziklas? After all these years? One last time, we'll lay down today. One last time until we fade away. Thank you, thank you, thank you! You've been a delightful audience! I have to admit, I had my doubts about a robot acting, but you've certainly proved me wrong. All right, that's a wrap, people. Oh, now I can finally leave this dump and get back to the city. Oh, I've been dying for a chai latte. Voilà. Attendez, j'arrive. C'est un peu mieux comme ça. Psst. It is... I would... Good job at the rehearsal. John C., the actor, at your service. So you think you'll move on from being a stage whisperer now? Evolution is the highest form of respect to our creators. Who knows? Perhaps you'll be directing a play someday. One can only dream. You know, I was really nervous on that stage. I don't know if I could have done this without you. I think you did wonderfully. The director was thrilled. Well, I'm not sure about that. Let me take this opportunity to express my deepest gratitude. I feel changed, empowered. Thank you for this opportunity. You can be proud of yourself. You did really well out there. Good luck, Chauncey. And good luck to you, Mr. Elroy. Okay, gotta go. Ça y est, on peut enfin passer à l'édition. Hey, good job at the rehearsal, kid. That was one hell of an idea, using the robot as a stand-in. Thanks. Could you help me with my little project now? I need to cut an audio tape. Let me see it. This is ridiculous. Anyone can come here and claim to see dead people. She can not be serious. There is nothing extraordinary going on in Wonderbreast Tower. Record the esteemed Mayor Wonderbreast, did we? Well? Don't sweat it, kid. I hate the guy as much as anyone. Yeah, whatever prank you're trying to pull, that bastard has it coming.
Here, you can cut up the individual words and rearrange them in any order you like. Just press record when you're done. Thanks. Let me get the tape out first. I'll insert it here. And voila! Commence audio editing. Ah. Alors, recherche. This is ridiculous. Anyone can come here and claim to see dead people. She cannot be serious. There is nothing extraordinary going on in Wonder. This is ridiculous. Anyone can... Ça me rappelle mon boulot. Anyone can come. Anyone can come. Come here and claim to see. Here and. Anyone can come here and claim to see dead people. She... Ah d'accord, mince, je me suis trompé. Claimed to see dead people. She... Anyone can come here and claim... Can come... She can come... Come here and... Claim to see dead people. She cannot be serious. She cannot be serious. There is nothing. Serious. There is nothing extraordinary going on in... Going on in Wonderbreast Tower. Going on in Wonderbreast Tower. She can come here. She serious. Going on. C'est pas mal ça. Je vous le fais répéter. She can come here. She serious. Going on. C'est pas mal ça. She can come here. She serious. Going on. I'm done with the editing for now, I think. Jeez. I'll be really surprised if this works. Ça suffit? Ça suffit. Ok. On va voir. Hein. On va voir. Il a dit que ça avait l'air d'être bien. Donc, je suppose que le développeur, il a dû faire une marge d'erreur pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire de l'édition, pour que peut-être au mot près, tu puisses avoir une petite erreur ou deux, quoi, tu vois. Mais moi, je dirais, voilà, si elle peut rentrer, elle est sérieuse, elle peut rentrer à l'intérieur. On verra.
Allez, on va aller à Slope City News. I have this recording of Mayor Wanderbrust's voice. Let me show you. She can come here. She serious going on. It sounds weird, but it's worth a try. So let's go over this again. I go back to Wanderbrust Tower, give you a signal when I'm in front of the office. And I call this number and play the recording, yes. Jeez. I'll be really surprised if this works. It just might. They're not exactly geniuses over there. All right, so. See that window over there? I'll use some reflecting object, like a mirror, to signal you. Do you have a mirror? Not yet. I'll be ready. Il lui faut un miroir. Non, c'est là. Give us back our sport! Fix the basketball court! Il me faut un miroir. Give us back our sport! Fix the basketball court! Mais où est-ce que je vais trouver un miroir? Give us back our sport! Fix the basketball court! Ah, elle revient direct là? D'accord, donc je peux pas me balader sur la Give barre. us back our sport! Fix the basketball court! Give us back our sport! Fix the basketball. It looks like they're getting ready for a... Hey, Miss Wolf! I knew you'd be back. See ya. I hope nothing weird happens this time. I don't need to go... Mais sans miroir, comment je vais faire? Puis on a visité tous les étages. Welcome back, Il y a honey. un miroir là. Hi. Has your boss called you back yet about that interview? No, but I left him a message. You're welcome to wait. Thanks. Hey, do you mind if I borrow your mirror? Sure, honey. Go ahead. Here we go. I hope Elroy sees this. There's Peggy's signal. Here goes nothing. Huh. Mayor Wanderbrust's office. How can I help you? She can come here. She serious going on. Oh, hi, Mr. Wanderbrust. Yes, of course. I'll tell her. The mayor is ready to see you, hon. Et voilà. Maintenant, je peux recevoir le GG de ta part, Iris. C'est cool. Ça a marché. Wow. I can't believe that worked. The crystal's got to be here somewhere. Merci. That's the mayor's desk. Let's see if there's something useful in here. There's a note in this drawer. It says 100 Years of Solitude. It reminds me of the book by Colombian author Gabriel Garcia Marquez. 100 ans de solitude. It says 100 Years of Solitude. It reminds me of the book by Colombian author Gabriel Garcia Marquez. Looks like the mayor is a real bookworm. Let's see. The books seem to be neatly organized in alphabetical order. It says, it reminds me of the book by Marquez.
Is that a martin? Stuffed animals creep me out. I seriously doubt the crystal is hidden in here. Machiavelli, Thomas Mann's Death in Venice, The Magic Mountain, Marlowe, Milton's Paradise Lost, Marquez. Wait a second. Gabriel Garcia Marquez. 100 Years of Solitude. That must be what the note was referring to. Aha. There you are. I am a genius. Oh wow. It's beautiful. Hello there, friend. We had to jump through quite a few hoops to find you. You're coming back with me. There it is again. What the hell are they working on in there? For 18 long years I've been trying, but failing. But tonight is the night. Gosh, I'm hungry. Time to take a little break in my office. Uh-oh, I think it's time to get out of here. Just a little more, and we'll be ready for tonight. Something's not right in here. Bia, has somebody been in my office? Yes, that reporter from Slope City News. You told me to send her in. I did what? Wait a minute. The crystal! They took my crystal! What was the reporter's name? Peggy Wolf from Slope City News. Peggy Wolf. Where have I heard that name before? Oh, yes. That little wannabe my spy saw associating with Diego's boy. Joe, get over here. Find me Peggy Wolf and Elroy DeLuna. Looks like the protesters have called it a day. I've got the crystal! Holy cow! It worked! I can't believe we actually broke into the mayor's office! Well, it's not exactly Minas Tirith. Here, you should take it. Wow. I can't believe this actually belonged to my dad. Having this means a lot. Thank you. You're welcome. All right, we have the location and the crystal. Are you ready to go on an adventure? I'm ready. I need to swing by my apartment and get something first. But the train leaves in half an hour. What could be so important? My camera. I'll need to take pictures. After all, this could be the story of a lifetime. Oh, unlike the one about the DDL-3000? Sorry. Yeah, they just gave me a small slot in the science section for the article about the rocket. But this is probably headline material, and I'll need proof when I get back. I guess that makes sense. So I'll see you there? Yeah, see you soon. Almost forgot. We'll need your dad's book. Do you want to take it, or should I? Probably best if you hold on to it. Rocket fuel and all. All right. Right. Bon. Je suppose qu'il faut aller à la gare. All right. Peggy said that we're meeting at the train station. C'est ça. J'espère qu'il ne va pas lui arriver malheur. Eh ben si. Mr. Elroy, the super genius. I hear your girlfriend made a little visit to the mayor's office. She's not my girlfriend. Yeah, whatever. You got something that belongs to our boss. Grab his legs.
Ça n'allait pas être aussi simple. What? Where am I? Hello? Let me out of here! This is kidnapping! You're going to get in trouble for this! Hey, punk in the trunk! Looks like you're the one in trouble. Uh-oh. Damn it, we're out of gas. Strange. I was sure there was a few gallons left. This is my chance. I need to find a way out of here. Oh, it's too dark. I wish I could see better. All right, let's try this. There. I can't believe this. We filled it up this morning. All right, I need to think quickly. Ugh. There's a slight floral note with the general, athletic aroma. Who puts flowers in a gym bag? I'm guessing someone who doesn't want his buddy to see them. For God's sake, will you stop drinking that and help out? What do you got there anyway? Give it here. Wonder Shake? What the hell is a Wonder Shake? Did you even read the label? This has gluten in it. Ah, for crying out loud. You'll get the runs again. What if I have a lady friend come over while you're exploding in the toilet? Ever think of that, dumbass? I don't even want to know. New kids on the block, wow. Come on, there has got to be something useful in here. Ew. A pair of boxers, soaked in sweat. I am 100% never in my life, ever, Scout's honor, touching them. Look, this is getting too complicated. Maybe we should just take care of him right here, huh? Okay, I guess I am touching them. Ugh. Ugh. Oh. Yuck. Ah, finally something that looks useful. A wrench! Now this could be useful. If it doesn't help me get out of here, at least I'll have something to defend myself with. Oh, let's see. I hope it'll budge. I should turn it counterclockwise. Nice! To the next one. Second one out. Third one down. Done! All right, little Joe, you go get the gas, and I'll wait here and keep an eye on our little guest. I'm always the one doing the walking. Why don't you go? Ah, for crying out loud! He took the crystal again! Hey, get back here, you little punk! All aboard! The train leaves in 1 minute. Where are you, Elroy? Wait, what's that sound? Peggy! Elroy? Get on the train! I'll catch up! Run, Elroy, run! Quick, give me your hand! Be jabbers! Oh, they got away! The boss ain't gonna be happy about this.
Chapitre 4, quand t'es dans le désert. Whew, that was close. I don't think I've ever run this fast in my life. I'm glad you made it. Yeah, me too. Hey, do you still have the crystal? Let me check. Oh, yes. It's here. Safe and sound. I'm glad I didn't put it in my lab coat pocket like some of the other stuff I lost back there. Next up, Lumbertown. Right. So the plan is, after Caesarville, we wait a few minutes, pull the emergency brake, and get off. You know we can get into trouble for that. We'll just have to find a way to distract the conductor. All right. That's 7 stations to go. About 3 hours. Man, I'm so tired. You should get some sleep. Not again. Come on, you can do it, son. I can't. It's too hard. Just one more time. Et ben voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au début de ce chapitre 4. On a déjà fait 3 chapitres, c'est bien. C'est très très bien. Je vérifie. C'est bon. On va me faire une double sauvegarde. Voire même une triple sauvegarde. Voilà. Mais de rien, Iris. J'espère que ça vous a plu. Je pense que oui. Non, c'est cool, quoi. On reprendra la suite demain. On reprendra la suite demain. Depuis là, on a streamé quoi? On a streamé 4 heures. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, une bonne session. Alors, je vérifie juste. C'est bon. Ouais, 4 heures et 1 minute. Pile poil. À une minute près, on a joué 4 heures pile. C'est cool. Non, super jeu, quoi. Merci encore, Tranquille, pour le chouette cadeau. Oh, regardez, la page d'accueil a changé. Maintenant, on a la carte, le cristal, la boussole, le plan de la fusée. Ah, ça va évoluer au fur et à mesure du jeu, c'est marrant. C'est une bonne idée. Pas ennuyeux et bien dynamique. Ouais, bah ouais, puis on a bien avancé. Hein. On a galéré juste un petit peu à trouver avec l'énigme de la couverture de survie et du tuyau. Mais à part ça, on a bien avancé, quoi. Même le montage audio, on l'a réussi. La pièce de théâtre, bon, voilà, on a dû... À une phrase près, on a dû le refaire 2 fois, mais c'était pas très grave. Mais tu vois, Tranquille, je t'avais pas menti, hein, c'est un chouette jeu. Hein. C'est un chouette jeu. C'est pour ça que j'avais envie d'y jouer. Je savais que ça allait être un bon point and click, quoi. Bon, il est peut-être pas aussi difficile que les LucasArts et compagnie, blablabla, mais à son niveau, il est bien, quoi. Et puis ouais, comme disait Sixis, pour un débutant en point and click, celui-là, il est accessible, quoi. Il est accessible. Il est pas tarabiscoté. En plus, la DA est jolie, l'humour est bon. J'aime bien cet humour. Et puis les personnages sont bien, quoi. Le dessin aussi. Les animations sont cool. Les décors aussi. Donc, banco, quoi. Tout est bon pour moi, quoi. Et j'ai déjà hâte d'être à demain pour continuer la suite, quoi. C'est juste que là, je m'arrête parce que c'est un début de chapitre et que c'est bien pour séparer séparer le jeu en plusieurs parties. Et là, oui, on a déjà fait 3 chapitres, quoi. Donc voilà, on n'a pas fait une petite session, quoi. C'est cool. Il a bien un peu ramé. Quoi. Ah, il faut bien un peu ramer, sinon trop facile. Ouais, voilà, quoi. Et encore, ça va, je trouve qu'au niveau de la difficulté, il est accessible, quoi. Il est très accessible. Donc bon, bah, en plus là, il est 19h15, donc bon, bah ça va être l'heure de se faire à manger. Je vais juste voir chez qui je peux vous envoyer un petit raid à cette heure-ci. Bon, c'est peut-être pas l'heure idéale pour faire du streaming. Bon, il y a Data qui fait du JDR sur table. Ouais. Ou alors, il y a Sixis qui joue à Clair Obscur. Justement, le jeu dont tu parlais, dont on parlait tout à l'heure,
tranquille. Le clair-obscur expédition 33. Il paraît que les Japonais l'appellent machin truc 33. Parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer clair-obscur. Donc je vais vous envoyer chez Sixis. Je glisse un peu vite sur le clavier, c'est pas grave. Il y a encore du monde à cette heure-ci sur le chat? Ah non, il y a juste Mort, Tranquille et Iris. Bah écoutez, vous êtes les warriors, quoi. Hop. Bah, je vais pas tarder à mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis, quant à nous, bah, on se donne rendez-vous demain. Demain, en début d'après-midi, pour la suite de... pour la suite de Elroy and the Alien, voilà. Et on n'a toujours pas rencontré les aliens. Mais maintenant, en fait, c'est comme si on avait fait la première partie, là. Jusqu'au départ en train. Maintenant, on est parti pour l'aventure. Voilà, on a fait... c'est comme si on avait fait un énorme prologue de 4 heures. Et que maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Et qu'on va démarrer l'aventure pour de vrai. Voilà, la vraie aventure. Maintenant qu'on est parti en train. Et on va essayer de trouver l'endroit. Après, on va essayer de trouver le Pentagone Anae. Enfin, oui, Anae. Enfin bref. C'est parti pour l'aventure. En attendant, bah, je vous souhaite bonne soirée, bon appétit. Et puis, bah, rendez-vous chez Sexy si vous voulez voir un clair-obscur Expédition 33 si vous ne l'avez toujours pas vu, quoi. Allez, des bisous tout le monde. Bisous, bisous.